Estamos bom. Sim, senhor. Nossa, me desculpe. Pessoal, muito bem-vindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia. Também para o pessoal que nos acompanha online. Welcome to this conference. It's a pleasure to be here with you and to have you here with us in Curitiba. I'm going to introduce very briefly this Congress, our passion for the future, trying to mediate between Portuguese and English because it's an international Congress. Gostaria de deixar a palavra logo para o professor Federico Ferraguto, o coordenador do programa de pós-graduação em filosofia aqui da PUC. Professor Federico Ferraguto is the coordinator of our postgraduate program, and I welcome here for a warm welcome at the beginning of the Congress. Obrigado, Federico. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar em português, né? E depois, no caso, Roberto pode traduzir. Assim, de minha parte, apenas dar as boas-vindas para todas e todos e agradecer aos colegas que vieram assim, do exterior, de longe, né? E para participar desse evento, os colegas que irão ministrar palestras que trabalham no Brasil, na PUC, enfim, todos que estão participando, agradecer as entidades, estudantes que também estarão aqui nesses 3 dias, todos os colegas também que estarão participando desse congresso. Assim, hoje, estava pensando, enquanto eu estava vindo para a PUC, o Roberto, ele organiza congressos que têm sempre títulos bacanas, né? Em que sentido? O congresso passado era Think Global, Act Local, hoje é Nossa Paixão pelo Futuro. Em que sentido bacana? Não apenas porque não tem um autor no meio, mas porque são títulos dinâmicos, né? Títulos que sugerem um movimento, uma transformação, de alguma forma, né? E isso diz muito respeito não apenas à pesquisa do próprio Roberto, que organiza o congresso, que eu agradeço, enfim, pelo grande trabalho, diz respeito à pesquisa dele, diz muito respeito à forma que o nosso PPGF está, assim, tentando encarar os desafios, né, da contemporaneidade e da discussão filosófica contemporânea. E então, nesse sentido, esses congressos com título bacana dão muito conta do trabalho que estamos fazendo. Esse congresso de hoje também, eu imagino que o Roberto irá falar depois, também conta hoje com o apoio de 2 iniciativas que também se concretizaram recentemente, né? Um grupo, um GT da UNPOF, né, sobre filosofia da saúde, e um GT recentemente certificado pelo CNPq sobre filosofia educacional, né, certificado pela PUC também.
isso também dá conta de uma certa assim, atualidade e necessidade das temáticas da sustentabilidade, saúde, educação, que irão ser trabalhadas ao longo do Congresso, junto com uma abordagem naturalmente interdisciplinar, né, que também faz parte um pouco do DNA da atividade do Roberto. Eu não quero, né, me alongar muito, realmente em nome assim, do PPGF, agradeço ao Roberto, a equipe organizadora, todos os colegas que também estão aqui presentes, o Centro de Sionas Brasil, que tem uma parceria não apenas, né, com esse congresso dos próximos 3 dias, mas do dia a dia mesmo. Também, né, agradecer a PUC, a Escola de Educação e Humanidades, sempre muito próximas, generosas. Agradecer a CAPES, né, o programa PAEP, está financiando esse congresso, e a Fundação Araucária, que também é parceira em muitas atividades nossas. E, enfim, grande felicidade em tê-los aqui. Desejo 3 dias de trabalho intenso, produtivo. Mais uma vez, obrigado. E Roberto também. Obrigado. Thank you, Federico. I just want to translate the central aspect that he underlined. So, regarding the title, which expresses both dynamism, transformation, and engagement with. So, philosophy's engagement with transformation, reality, etc., etc., and. This title actually, so it's not only the result of an individual thinking, but it's really our motto, let me say, as a postgraduate program. We are deeply concerned and engaged at the same time in how things are going in the world and how they should be, made a bit better. So I think this is important, and also Federico also underlined the first aspect, which I was about to present. So that this Congress is the result of multiple networking. And shortly I will detail better the networks which are resulting in this event, let me say. But before this, Giovanni. Okay. I welcome Giovanni, Professor Giovanni Moretto, who is the coordinator of our graduate program in philosophy and social sciences here at the PUC. And I also thank him for his support and his valuable presence and networking in making this event possible. Por favor, Giovanni. Bom dia. Então, também faço das palavras do Federico as minhas, em agradecimento a todos e todas que estão aqui. Um congresso verdadeiramente internacional, com uma atitude também aqui do nosso país, com instituições diferentes, com pesquisadores diferentes. O Roberto e o Federico elogiou os nomes, mas eu amplio, né, que além dos nomes, da criatividade que ele tem, acho que ele tem uma veia para o marketing, assim, muito forte, ele dá uns nomes interessantes, mas ele também mostrou uma outra competência, né, que é reunir pessoas em torno de um tema, pessoas de lugares diferentes, com pesquisas diferentes, e que, acima de tudo, também tem práticas diferentes. Então, não tenho dúvida nenhuma do quanto esse evento, que é mais do que uma pauta científica, eu acho que também tem um apelo ético, uma questão política e uma questão humana envolvida, né, de relevância para esse momento. E discutir com pessoas
perspectivas diferentes, eu acho que enriquece o trabalho, a pesquisa de todos nós. Acho que todos aqui sairão melhores e mais fortalecidos ainda depois desse evento. Então, eu sei que foi uma equipe que também trabalhou junto com o Roberto, mas quando a gente fala, a gente pode esquecer o nome de uma equipe que é grande, né, que está reunida há bastante tempo pensando nesse evento. Na pessoa do Roberto, parabenizo e agradeço também todos esses colegas envolvidos. A universidade aqui está de portas abertas para vocês, a gente tem um campus, tem uma biblioteca, e tem toda uma estrutura. Eu sei que para quem está vindo, muitas vezes, se localizar, se encontrar aqui dentro, né, às vezes é um tanto quanto desafiador. Mas contem com a gente, a PUC vai ser a casa de vocês ao longo desses 3 dias, já foram muito bem acolhidos, muito bem recebidos ontem, né, pelo Roberto, mas nesses 3 dias a gente está à disposição de vocês. Eu trouxe uma frase do Ayrton Krenak que eu queria compartilhar com vocês, que ele disse que nós só vamos sobreviver se formos capazes de recontar nossas histórias, se formos capazes de reinventar o nosso jeito de estar na Terra, cuidando dela e cuidando uns dos outros. Então, que esse congresso, né, seja também um convite para nós recontarmos as nossas histórias e juntos também reinventarmos um futuro possível melhor, né? Estamos cheios de catástrofes anunciadas por todos os lados. Quem está aqui no Brasil, no domingo, teve uma matéria impactante sobre um possível futuro fim do mundo trazido pela IA, não é? Eu acho que todo mundo acompanhou essa matéria. E eu falei, puxa, mais um fim do mundo anunciado, né? Porque a gente via de todos os lados alguém falando que o fim da humanidade estaria próximo. Mas eu acho que esses momentos são momentos para não a gente discutir o aspecto catastrófico, mas pensar em soluções. Esse é o grande diferencial de como que nós podemos pensar alternativas a esses cenários. Então, parabéns mais uma vez pelo evento, na pessoa do Roberto, a toda a equipe, e bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa universidade. Sim, obrigado. Esse aqui é em inglês. So, thank you, Giovanni. And Giovanni underlined a very interesting aspect of which we spoke of yesterday. Simone was participating in a class with graduate and undergraduate students, and on issues related to sustainability, to the future of our civilization, etc. And at a certain point was mentioned Ayrton Krenak, Michel as well was present, so who is well-known Brazilian indigenous thinker. And so Giovanni quoted 3 lines of Ayrton Krenak, and who says, I'm trying to translate, we will only be able to survive if we will be able to retell our stories. So the importance of the narratives, if we will be able to reinvent our way of living on the earth, caring for her and caring for each other. So I think this is very interesting because it goes perfectly in the sense of the title and of being here. Giovanni also underlined once again the plurality of people, of experiences, so not only international in the sense of linguistically international, but interdisciplinary, and so very promising in this sense, which is something we need not only to understand what's not going on, but to find solutions and so alternatives. This was something he also underlined at the end of his speech. And he also recognized that there is a big equipe of people behind this event. So yes, let me say, I might be the front man,
but I wouldn't have survived without. I have a list of people here. I want to mention them: Viviane, Cristina, Cândido, Mariana Munaretto, Bruno Ortega, he's over there. Fernanda Pimenta, she's there. Herminia Ferreira, she hasn't arrived yet. Gregory de Souza is behind the scenes, so he's in Portugal, but he's taking care of the transmission, the live streaming, and of several other issues which we encounter on our path. Federico Ferraguto, Giovanni Moretto, Jelson Oliveira, and Antonia Polettini, who is our responsible for the secretary in the postgraduate program, and she's always helpful in anything we need. Não sei se é preciso traduzir o que eu acabei de falar, mas são os agradecimentos, uma lista de pessoas. Talvez eu tenha esquecido alguém, peço desculpa, mas vai sair daqui a pouco, né? Segunda coisa, I'm going to speak quickly three things. One, I already spoke. The second is some words on the networking. And third, on the content of the Congress. And I'll dialogue with Viviane in this regard, because this Congress has at least 3 or 4 networks, 3 o 4 grupos de relações que se cruzam, so they are intertwined, 3 or 4 research networks. So the first is Philosophy of Health, the Philosophy of Health Research Group, or Grupo de Pesquisa em Filosofia da Saúde, who has quite an ancient origin, so it's several years, and only recently it became, as Federico mentioned, an officially recognized research group by the association, by this association here, which is ANPOFI, which is the National Association of Postgraduate Programs in Brazil. So this is the first network, but there is a second network, which is the Philosophy for Children community, which is actually, I think, the reason why some other people are here. So we started discussing online, by email, then we read each other's publications, then we started having an idea, né? Esse grupo, a comunidade de filosofia para crianças, começou a se conhecer remotamente, depois conhecemos os trabalhos, né? Ou talvez juntamente, e aos poucos a gente conseguiu amadurecer projeto, né? We worked on a joint program and project which went beyond philosophy for children, involving other researchers like Wagner, who is also here, like Jelson, Lilian, and we are trying to achieve funds. Estamos tentando procurar verba e recursos. Por enquanto, não tivemos ainda boa sorte, né? We tried the Spencer project twice. We are waiting for an answer regarding Oceano Pequeno Universal, so we're still hopeful. But in the meantime, we achieved the funds for organizing this event. Então, a CAPES, a Fundação Araucária, nos bancaram, né, para esse evento. Então, eu começo, e como o Federico lembrou, as Federico remember, the first event was 2 years ago, Think Local, Act Global, or it was the opposite, Think Global, Act Local, and it was only online. Now we are in presence, and so we are moving forwards. And so this is the connection between networks, and then actually it's also the final research group, and besides it's the reason for which I'm here, the Grupo Jonas. So I came to Brazil because I was part of this Jonas group, and I'm still part of it, also because a couple of weeks ago there was another event organized by the Jonas group, again on the topic of the future.
pensar ao futuro. 2 semanas atrás, alguém estava ali presente. Então, a gente se preocupa com o futuro. We are worried about the future and we care about the future. Viviane, você quer complementar algo a respeito? No? Ok. And so, last but not least, por fim, algumas reflexões acerca do título, né? Não do título, a Viviane vai falar do título, mas do tema. So, the topic we are discussing. I prepared a very short text, so I'm going to read it because maybe it's more effective than only. The present moment is decisive. We have the impression of being in between historical epochs or even geological eras, as we are saying in the Anthropocene. It seems that we are in the middle between these two. As someone stated long ago, for example, Hans Jonas and Ernesto Di Martino, among others, there are times when a paradigmatic shift occurs and the mindset changes. Hans Jonas was referring to the epoch between ancient and the beginning of Christian era. So there had been a shift in the mindset. Again, another shift has been the one in modernity. It has resulted in changing the mindset. Maybe we are in this situation right now. This transition might last several decades, even centuries. So we don't know what will happen. But finally, a new paradigm appears and takes a stage, while the old one slowly but inevitably disappears. So we are experiencing ao vivo, live, and with a certain deal of awareness, so we know it's happening. And we also know this with a certain deal of apprehension and anxiety. A world has come to the end, which is the world of consumerism. It's dead. There's no future for this world. Giovanni was mentioning the end of the world. So I think there is a world which is already ended, although it doesn't seem yet to be ended. While a silent spring is already flourishing. The end of the old world generates a great deal of noise and distortion. You watch TV, you see the distortion taking the face of who we know. And this distortion challenges our patience, our efforts, our teaching, our ordinary existence. So we are not emotionally neutral in relationship to what's happening. Nevertheless, it's only noise, interference, void. And Paulo Freire used this very interesting expression, palavra oca. Void words. It's only noise, but it's nothing substantial. These guys we see on TV, of course. My or even our profound conviction is that this silent spring will prevail. Although for the future to be and for it to be hospitable, from this very moment and in the present already, we have to sharpen our thinking and engage in various efforts and acts of resistance. As we say in Italian, l'unione fa la forza. Strength is unity, or strength in unity. So we are here to exchange some ideas on how to conceive of this unity for the future. And as Giovanni reminded, put it into practice. So not only thinking, speak, but also engaging. Basically, this is my reflection. I want to translate it into Portuguese and then give the floor to Viviane for her final remarks. O momento presente é decisivo.
temos a impressão de estar entre épocas históricas ou mesmo entre eras geológicas. Como alguém afirmou há muito tempo, antes Jonas Ernesto Di Martino, há momentos em que ocorre uma mudança paradigmática e a mentalidade se altera. Isso já aconteceu outras vezes na história da humanidade e a realização da transição dura décadas, até séculos, né? Mas finalmente um novo paradigma aparece e assume o protagonismo, toma a cena, né? Enquanto o antigo desaparece lenta, mas inevitavelmente. Estamos vivendo esta transição ao vivo, né? E com certa consciência e até mesmo apreensão, ansiedade, preocupações, etc. O mundo chegou ao fim, e é o mundo do consumismo. Enquanto uma primavera silenciosa já está florescendo. O fim do mundo antigo gera muito ruído e distorção, o que desafia nossa paciência, nossos esforços, nosso ensino, nossa existência cotidiana. No entanto, é apenas ruído, interferência, né? Vazio. Aqui eu mencionei a palavra oca do Freire, né? Vou esperar que seja também a nossa, mas vamos falar disso nos próximos dias, né? Talvez seja também a nossa preocupação e a nossa profunda convicção de que essa primavera silenciosa prevalecerá, embora para que o futuro exista e seja desejável, tenhamos, a partir deste mesmo momento, que aprimorar nosso pensamento e nos engajar em vários esforços e atos de resistência, né? L'unione fa la forza, eu acabei de mencionar, a união faz a força. Estamos aqui para trocar algumas ideias sobre como conceder essa união e colocá-la em prática. Então, eu agradeço muitíssimo pela presença de cada um e cada uma de vocês. Passo a palavra para a Viviane, que depois vai oficialmente abrir o primeiro painel, né, do evento. E vamos conversando nos próximos 3 dias. Sim, acho que ele ia estar certo. Você do meu lado, Roberto. Ah, ok, beleza. Quero ficar perto dele, né? Por quê? Então, bom dia a todos. Bem, eu pensei em dizer aqui alguma coisa, primeiramente lembrando 3 filósofos judeus. E esses filósofos são o Franz Rosenzweig, o Walter Benjamin e o Hans Jonas. Hans Jonas, que é, afinal, o autor que nos reuniu, né? Primeiramente, chegamos com um grupo, né, do Jelson, Oliveira aqui, para falar do Jonas, e a partir daí começamos outras coisas, né? Tal qual Jonas com certeza gostaria, né? De ver uma coisa colocada em prática. Os 3 filósofos judeus têm em comum que eles vivenciaram a Primeira, a Segunda Grande Guerra e o nazismo. No caso do Jonas, inclusive, estando e tendo a mãe, né, morta num campo de concentração. Então, isso é muito importante a gente lembrar, porque esses 3 autores são autores que, ao ver o que o homem foi capaz de fazer no nazismo, né, ao ver as violências que o homem poderia fazer tão tranquilamente, esses autores, em especial o Jonas, porque o Rosenzweig só viu a Primeira Guerra, faleceu cedo, em 1929, mas esses autores, ao verem isso, eles teriam tudo para dizer, não temos futuro. Todavia, os 3 são autores que nos trazem a ideia de que, exatamente porque o homem é capaz disso, o ser humano é capaz disso, é preciso que pensemos, e aí cada um vai dar uma resposta sobre como é que a gente recupera o que é mais humano em nós, como diriam os outros autores. Então, quando eles trazem essa ideia, se preocupam com isso, cada um deles vai trazer alguma coisa e dizer assim,
existe sim um futuro possível. Mas os três têm outra coisa em comum. Esse futuro possível só pode sair de um lugar, de uma experiência vivida, de um trabalho junto e de uma coisa que vai onde o ser humano está. É assim que o Jonas, por exemplo, é o precedente em que trabalhava também com a saúde sendo filósofo, assim como eu tento fazer hoje. Então, de modo que, pensando nesses três autores, nós chegamos ao título que o iluminado Roberto deu para esse nosso evento, né? Nossa paixão pelo futuro. E aí, isso tem muito de nós mesmos, né? Nós somos, e aqui eu posso falar por muitos dos colegas aqui, do grupo Jonas, do nosso GT, né? O GT de Filosofia da Saúde que está aqui, o Jeffs. Então, assim, nós somos apaixonados pelo futuro. Ainda que as coisas estejam tão difíceis, que muita gente já não esteja acreditando mais, enfim, nós continuamos acreditando no futuro. Então, esses 3 dias têm isso. Tem a ver com o fato de que nós vamos refletir, trocar experiências interdisciplinares e tudo, mas tem a ver que nós vamos nos encontrar, nos olhar nos olhos, nos aproximar e lembrar que ainda é possível fazer alguma coisa se estivermos juntos. Então, eu queria com isso, né, deixar esta mensagem e que a gente, durante esses 3 dias, possa se aproximar cada vez mais. Você quer traduzir? Sim. Obrigado. Sim. So, just to translate, I took some notes just to not to forget anything. Viviane mentioned 3 Jewish philosophers, so Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, and Hans Jonas. Albeit their differences, they equally experienced difficult times, wartime, First and/or Second World War, with an equally, let me say, engaged attitude towards life and towards history, etc., etc. And they experienced a time in which there appeared to be no future left, but nevertheless they engaged for their future to be. They tackled, I think, from also a philosophical point of view, they tackled what's bad in history, in humanity, etc., with the aim to reestablish what is human. So their research was equally focused on this, and with the idea that that there is a possible future. So there still is, albeit history, etc., etc. This future will be the result of 3 guidelines, theoretical guidelines maybe, or concepts, which is lived experience, esperienza vivida, trabalho junto, work together, could also be joint research, pesquisa, community, communality, and also reflecting on, let me say, paraphrasing Jonas, life's teleology. So, para onde a vida vai? So, where's the life? Where is life directed to? So, so this is what inspired this Congress, the title, and Viviane also said that in this title you will find you will find us in the title. So it's not only a title, but it's really something, a testimony of something which we would like to share. She also said that we are apaixonados pelo futuro. I think in English we are in love with the future. So it's not only passion in emotional sense, but it's really being in love because we are the future.
So it's not that we are so egoistic and ecological, but you know, it's us because we believe in the future. So there's this complementarity of plurality of aspects, relational, rational, emotional, which is somehow what inspired this Congress, and Viviane hopes as well that we will be able to share experience and to, let me say, enlarge the circle of people in love with the future. Okay, thank you. Obrigada, Roberto. Eu queria, então, agora, primeiro dizer, gente, eu falei tudo isso, você podia ter me interrompido. Não, mas tá certo, obrigada. Ele tomou nota. Sim, eu tive que tomar. Maravilhoso. Eu tomei, esqueci quase tudo. Ok. Obrigada, Roberto. E agora, para finalizar, né, eu gostaria de dizer aqui em público, né, da nossa gratidão por todo o trabalho do Roberto. Porque, assim, nós fomos equipe, discutimos, né? Eu estava com ele na questão científica do evento, tinha parcerias aí para a questão do trabalho, logística, etc. Mas o Roberto é quem se reuniu com todo mundo. Os técnicos, a parte científica, os grupos, as conversas. Então, assim, nós temos que te agradecer muito, Roberto. E, assim, esse congresso tem a cara do Roberto, no sentido da acolhida, no sentido da pessoa que ele é, né? Porque, assim, eu falei, eu nunca recebi um e-mail de uma coordenação de evento, né? Que normalmente manda para todos os palestrantes, era tudo individual. Viviane, muito obrigada por fazer parte. Você participará dessa mesa, daquela outra, estará nesse link, naquele outro, que ficou perto. Lembre-se de enviar o cartão de embarque. Ao mesmo tempo vinha essa frase, lembre-se que vocês têm que entregar o cartão de embarque. Então, assim, isso mostra também como ele estava adiante de tudo. Então, eu quero agradecer e, com isso, fazer uma memória. Assim, tudo começou no grupo do Jonas, né, Jelson? Grupo do Jonas, Jelson tem culpa nisso. E, assim, o grupo do Jonas me acolheu porque eu trabalho com filosofia da saúde. A gente vai falar disso lá na UNIFESP, né, na Universidade Federal de São Paulo, no campus de saúde. E aí, esse é um jeito de fazer filosofia diferente. É um jeito diferente de fazer filosofia e, consequentemente, precisa de acolhida. Por quê? Porque a gente está buscando um caminho novo que não é o nosso, né? Quando eu fiz filosofia e depois era um outro jeito, mas quando você fala assim, agora, isso aqui, eu vou trabalhar aqui com isso, é diferente. Exige da gente outras habilidades, outras coisas. E o grupo do Jonas me recebeu, me ajudou. Eu diria assim, nas coisas que eu pude participar com eles, eu consegui me fortalecer, né, para voltar aqui agora. E numa das ANCOFs, dos encontros de filosofia, eu conheci então o Roberto, nós almoçamos juntos, falamos sobre esse trabalho. O Roberto, como essa pessoa que acredita no futuro, já foi se empolgando e eu disse, Roberto, vamos montar um GT na ANCOF. Então, nós temos hoje o grupo de trabalho Filosofia da Saúde, eu sou a coordenadora, o Roberto é o vice, e às vezes ele é a coordenadora, eu sou a vice, em que nós pensamos isso, né? Qual é a ligação da filosofia com a saúde. E aí nós entramos aqui no congresso. Então, esse congresso traz os 3 grupos, como o Roberto falou no início. Mas tudo começou porque você sentou comigo para almoçar e disse assim, isso é interessante esse trabalho que você faz. A partir daí, nunca acabamos de falar. E para esse evento nunca falamos tanto. Era sábado, domingo, segunda-feira. Muito obrigada. Mas isso você não vai traduzir. Agora quem vai falar? Eu não sei se eu consigo, porque é tanta coisa que você fala. Mas eu posso traduzir daqui. She is saying thank you for Roberto, and she was remembering when they met, they had a lunch together and started to talk.
And he said the idea was very interesting of philosophy of health, and they started exchange ideas, and now they has this officially recognition of the working group philosophy of health. She is very thankful for all that, for the Congress. O que mais você falou? Isso, e aí só dizer que esse trabalho de filosofia da saúde é um trabalho diferenciado. E que eu assim eu consigo, mas the working of philosophy of health is very differentiated kind of work in philosophy. E foi muito bom ter este apoio. Isso eu reconheço tanto nosso amigo. Yeah, and it's very good to have this support of Roberto in developing the working group of philosophy of health. Thank you. Sorry, Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada. Ok. Obrigado. E assim, Yeah. vamos aberto. Sim. So we'll officially open, we are now officially opening the Congress. I just want to remind that on the door there is both a drive with many materials of speakers, both in English and in Portuguese, and the attendance sheet for you to, we also will post it on the website. And now may I invite the speakers of the first panel, Michelle, Claire, and Jelson, the in-person speakers. I think Rowan is already online. Gert, from it's Rowan, Roberto. See, Rowan is there. I'm here. Nice to be with you all. Hello. Hi, Rowan. How are you? I'm good here in Ireland. Great. And Gert Biesta had a problem with the internet, and so he won't be able to be with us. But nevertheless, so we have 4 speakers. I would maintain the same order. So Claire opening the panel. Then I think was Jelson scheduled. Then Michelle, then Rowan. If it's okay with you, Rowan, or we can change the order of the presentations. Maybe we can, so they are short presentations, 20 to 30 minutes. Then we'll take a look at the audience. If the audience has collapsed, we may end or have a break after the first 3 interventions, and then discuss at the end of all interventions. This was the idea, so please feel free of taking the scene. I only want to introduce briefly Claire Cassidy, who is Size description. So Claire Cassidy, Scottish, not of the United Kingdom, but Scottish, and and she is a full professor of education at the University of Strathclyde. And her research is interdisciplinary, and she focuses on practical philosophy with children, children's rights and human rights, including the aspect of education, philosophy of child and childhood. And she has recently been relieved of her charge as head of the department, so she happily went back to research and to teaching. And she has practiced philosophy with children and adults over 30 years. And actually, she has several publications. You find many of them also on the internet, and I would say they are very interesting. So it's very nice to have you here.
and please feel free of using your time to astonish us. Thank you. Everyone here. Thank you very much for having me. It's particularly nice that Roberto talks about story and that there are stories. And I'm going to tell a story from Scotland because that's what I know. It's even nicer that you provided Scottish weather to make me feel particularly welcome. I feel right at home. I know I have a strong accent, and I will try to speak slowly and clearly, but by some miracle, my English is translated into beautiful Portuguese on the slides. So I have notes because I work in English. And my lovely assistant, Roberto, is going to press the buttons. So I'm going to talk about learning for sustainability today. And if you could go to the next slide. I'm going to talk a bit about philosophy with children and how that might support advancing learning for sustainability and how that might do that through thinking about knowledge, attitudes and actions. So I'll give a bit of context about where I'm coming from. I'll give an example to show where some of the challenges might lie, and then I'll talk about the opportunities that we might have. So, thank you. This is an international context that I'm sure many of you will know. In 2020, UNESCO launched the Education for Sustainable Development 2030 programme, and that aims to foster learning and innovation through information networks and partnerships, such as we have here, and that we are exhorted to have concerted efforts to advance sustainability from the global community and therefore working together. Now, I know on the next slide there's reference to the United Nations Economic Commission for Europe. I understand I'm not in Europe. Actually, in Scotland, I understand that we're also not in Europe, thanks to Brexit, but that's a different story. This is relevant for the context in which I work, but I think it also offers us some food for thought. So the strategy from the Commission insists, I suppose, that we integrate education for sustainable development into our curriculum, whether that's primary schools, secondary schools, or on into university and adult education. Well, that's nice, but it needs to think about participatory teaching and learning methods. It needs to think about how we empower the learners with whom we work, so that they might think about their behaviour and change it if necessary. And I think that's where philosophy with children might come in, where it promotes competencies around critical thinking, imagining future scenarios, and making decisions in a collaborative way. So in the next slide, this is where I'm coming from. I'm pleased that we can talk about Scottish learning for sustainability while I'm in Brazil, because I dare not speak about football, since Scottish football is so bad in comparison to Brazil. So this is our offering. In Scotland, we've got something called the General Teaching Council for Scotland. They are responsible for overseeing teachers. You must belong to the General Teaching Council for Scotland to be a teacher in Scotland. And they establish a set of professional standards, and we must all meet these standards if we're going to teach in Scotland. Our curriculum is called Curriculum for Excellence 3 to 18, and that runs from ages 3 right through to 18. So it's treated as one curriculum, if you like, and it's built around experiences and outcomes that children should have. And there are benchmarks that offer additional advice for teachers. So there's support there, there's structure there, but it's not a prescriptive curriculum. So it gives us a lot of flexibility, and it gives teachers, if they take it, a lot of autonomy in what they do. It's
meant to adopt an interdisciplinary approach, it's meant to be collaborative, and we're also expected to explore values, whether that's teachers' values, children's values, and children exploring other people's values. We don't, in Scotland, use the term sustainable development education or education for sustainable development. Instead, we use the phrase learning for sustainability. And let me explain a little about learning for sustainability. So on the next slide, you'll see a quotation from Education Scotland. Education Scotland is our curriculum body. It's the organisation that writes our curriculum, that oversees what happens in curriculum. And you see there that it suggests learning for sustainability brings together global citizenship, sustainable development education, outdoor learning, children's rights, and it should be a coherent experience. But interestingly for us also, that children have a right to learn about sustainability. And I think that's really important that that's established as well. And it also suggests that this should be done in an interdisciplinary manner and that it should foster an exploration of values. And on the next slide, if you've translated this, it's a miracle. Education Scotland, I hate word clouds. I think they're pretty pointless. But Education Scotland provide this for teachers so that they can see the kinds of things that are involved in learning for sustainability. Now, for me, on the next slide, please, there's a bit of a danger that learning for sustainability becomes everything, and therefore it becomes nothing. That we've thrown everything into this basket. We've got children's rights and we've got outdoor learning and so on. But as the Decade for Education for Sustainable Development suggests, there is interconnectedness around economics, the social and the environment, and that's reiterated in most of the policy, most of the legislation, and most of the documentation that we see. And they all seem to suggest that the aim is about improving everyone's quality of life, and that's repeated in our curricular documents, and it's repeated in the United Nations documents. They emphasise that this should be the case now and also in the future. And it's interesting when Roberto talks about the future, because when we think about children, there's a wee bit of a problem, I think, when we focus on the end point, their future, rather than thinking about what children are now and what they might contribute now to society. But the United Nations turns to education to answer this challenge that we have, this need to think about sustainability. It says that change towards a better quality of life starts with education. So it starts with our teachers, but it also therefore starts with our children. Quite a lot of responsibility. On the next slide, the focus for education for sustainable development or sustainable development education has tended to focus on science education, outdoor education, environmental education. And it's perhaps only in the last 9 or 10 years that we're starting to see a shift towards a broader understanding of sustainability, that we're starting to recognise that there are complex relationships between people and societies in terms of the sustainability education that children experience in schools. And we see that through things like citizenship education, human rights education, social justice education. But that still has a tendency to treat these things as discrete and unconnected, at least in the context that I understand. What Griffiths and Murray suggest is that learning for sustainability and thinking of it as learning for sustainability rather than as development might actually conspicuously bring together ideas around the social, the political and the environmental. And then that plays out in the curriculum, in that interdisciplinary learning and the professional standards that teachers have to meet. And on the next slide, we see a statement from the Scottish curriculum that explains that learning for sustainability is about who we are, what kind of communities do we want to have, what kind of world do we want to live in.
And again, we see this idea of improving the quality of life and enhancing the well-being of everyone who lives in society. It's not just about the future, it's also about the here and now. The future won't happen if we don't think about the here and now. So teachers have responsibilities, as you can see on the next slide, where we are explicitly told in Scotland that learning for sustainability is a whole school commitment. It's not just something we do to the children, it's a responsibility that teachers have, where they have to develop the knowledge, the skills, the attitudes, dispositions, practices, and so on that children develop during their time in school. And that's embedded, that responsibility is embedded in the professional standards that teachers have to meet. And I'm not going to talk you through the next few slides. They're there for information if you are interested in what was expected of Scottish teachers with respect to their professional standards. But what I want to say is that embedded within the standards is learning for sustainability. On the next slide, you can see that our standards are broken into three. So there's professional values and professional commitment, there's professional knowledge and understanding, professional skills and abilities. These are the things that teachers are expected to meet, and it's the things that teachers are assessed on. In terms of learning for sustainability, I think it's these three elements that make up the professional values and professional commitment that are of particular interest, and they're broken down into the elements of social justice, trust and respect, and integrity. So what I've done on the next few slides is I've simply copied the professional standards so that if you want in your own time you can have a read at them. So the next slide is about social justice, and the next slide also, I'm not going to say anything about them really, other than you will recognise that it says teachers are expected to embrace global educational and social values of sustainability, that they're expected to engage learners in real world issues, and that they are to help children think and learn their way to a better future. And the next slide talks about teachers' trust and respect and how they are expected to generate a rights, respect and culture in their classrooms and in their schools. And the next slide is about integrity and how teachers are made to embrace strong moral and ethical principles and values. High aspirations, and I'm not sure that they necessarily are always met, but it's an aspiration. So it's all very well saying that it's that learning for sustainability isn't just the environment, it's not just outdoor learning, that we need to include elements of social justice, we need to think about the political and citizenship and so on. So we need to think about how we might advance that. And one way I think we might make a step towards that is by using or adopting philosophy with children. So if you could jump on a couple of slides. The next one. So I'm going to give you an example that highlights perhaps some of the challenges that we face. So I was part of a project on food activism in the schoolyard, and part of that project we wanted to explore with a group of 10-year-old children. COVID got in the way and our project stopped. So it's limited what we managed to do. But part of what we did was we worked with two groups of 10-year-olds where we had a philosophical dialogue with the children that had no experience of doing philosophy before. And we wanted to unpack the assumptions, the understandings that they might have around sustainability, activism, food activism, and so on. We used this short story, or this picture book, Tidy, by Emily Gravitt. It's about a badger that lives in the forest and he likes things to be tidy, and he can't stand that the leaves fall and so on, and he concretes over the forest. And of course the other animals are not happy about this, he doesn't understand why there's no food and so on and so on. So it's quite a nice stimulus to provoke discussions around the environment. The two groups asked these two questions. Why did he do that? Why did he concrete over the forest? And why would you cut down trees? Today, it's not important what the dialogue was,
But what I want to show is what the philosophical dialogue revealed to us about children's conceptual understanding or lack thereof in terms of sustainability, the environment, activism, and so on. Next slide, please. So the children struggled to make connections. They couldn't make connections between people and the environment. That just seemed to be missing for them. They saw humans and animals as separate, and that nature is for animals. There was no suggestion that humans had any role or any interaction other than being destructive. And that's quite problematic if we're trying to think about taking learning for sustainability forward. In terms of the project, the connection we made between gardens and food was really limited. Their prior experience was discrete and complete. They'd studied something about food last year and they didn't need to think about it again. The children in that class were now studying it and they were doing something else. They moved on. They had a lack of knowledge and understanding about food production, and that food production really is adult responsibility. And you can understand, the children don't go shopping, they don't decide what's for dinner, they don't decide how it's cooked, they don't choose when to eat, never mind what to eat. All of that's decided, but they had a real disconnect from the idea of food in their lives, and anything related to activism was really missing. So they couldn't move beyond the idea of food being important to live. Animals' habitats need to be protected, that's as far as they got in terms of environmental awareness, and that trees help us to breathe. So their general knowledge was actually really quite limited. Now I know it's one small group of children, but I think that's fairly common in the context that I'm in. So the lack of general knowledge really stunted their ability to be able to engage in dialogue. Never mind the idea that they think about the interconnected nature of life, never mind that we might expect or hope that they will do something that might make a difference in their lives for themselves and for other people. So on the next slide, there's a statement from the Council of Europe, and they talk about the idea of having influence, of having agency in the world, and that should be enacted with a view to making a positive difference. I think it's important to use the word positive. So perhaps philosophy with children might help us out. On the next slide, I am assuming, and you can correct me if I'm wrong, but I am assuming that people here know about philosophy with children. Suffice to say that, simply put, it's a structured, facilitated, philosophically focused dialogue. There are a range of approaches. The approach that I tend to favour is the one called Community of Philosophical Inquiry. It was developed by Catherine McCall, but it has things in common with other approaches. We start with a stimulus, like the story Tidy. It's done with children and adults of any age, so it doesn't change in terms of structure. So we start with a stimulus, there are questions raised, we engage with one of the questions where the children have to make connections with the ideas that are presented. They are not allowed to give any reference to authority for their reasons. So they cannot say, I disagree with Simone because I read it in a book or because my teacher told me. It has to be their own thinking, but it doesn't have to be their own opinion. They're not allowed to use any technical language or jargon, so if they know lots about science or the environment, they have to speak in everyday language that's accessible to the other participants. And we're not trying to reach a conclusion or a consensus. The inquiry itself is what's valued. On the next slide, thanks. I want to think a wee bit about how that might match with learning for sustainability. And if learning for sustainability is about a particular way of being, and that certain elements are required for it to work, so if it's got the social, political, and the environmental, then we need to think about how these things might work together. And you can tell me if this is a silly idea because I'm just playing with it just now.
the idea that we might need to think about the knowledge, the attitudes or dispositions, and action, how these things come together. And for me, they might come together through philosophy with children. And we have to remember that philosophy with children is not teaching children what to think, even though they might have ideas about what they should think about sustainability. It's about teaching them how to think, so that any action as a result of engaging in philosophical dialogue is something that's considered, it's been reflected upon, and it comes from personal choice and personal motivation. So let's think about knowledge first of all. Knowledge is problematic often when we talk about children, because inevitably the question of capacity arises, and that comes mainly due to the developmentalists that found their way into our education systems and gives us unhelpful assumptions that children lack the ability to understand abstract ideas or complex ideas. Philosophy with children assumes capacity. It assumes that children can play with ideas, can work with ideas that are both complex and abstract. And that works in tandem with ideas around epistemic injustice, where children are presumed not to have anything to say that's worth listening to. And in addition to that, they experience hermeneutic injustice, where the child struggles to articulate or make sense of their experiences for themselves, but also in trying to share that with others. I think philosophy with children addresses this. It gives them practice in this. Our project showed that children lacked knowledge, and I think there has been a vogue, a fashion, particularly in Scottish education, that we facilitate the learning, that children will somehow come to know stuff. And actually, the role of the teacher as someone who provides information or helps provide information seems to have dissipated somewhat, and that's problematic. We need to help children acquire knowledge, we need to help them deal with fake news and so on. And alongside that, what I'm experiencing anyway is a real rise in relativism, that everyone's entitled to their own opinion and that all opinions are equally valid and should all be equally valued. And that is a case that I'm seeing with my student teachers as well as with children, and that's really problematic. Firstly, we can't have any philosophy in the class if everything is just, okay, that's fine, that's your opinion. But also, it means that some ideas that are problematic are never challenged. So knowledge is really important, and I think the idea that children have capacity to engage with complex ideas and that they're able to articulate them in collaboration with other people is really important. Also, philosophy with children gives them space to explore the social, the political, the environmental, questions about how we live, how we should live, what kind of society we want to have. In terms of attitudes, not only do children lack capacity, they very often seem to be irrational. They seem to be temperamental. They seem to lack judgment. I don't want to mention Mr. Trump, but you know, if you ask me much, they're certainly more rational. They have a better temperament, and they definitely don't lack judgment in the way that he does. In philosophy with children, we don't see children as irrational. We see them as being able to reason, to make connections, to think for themselves. We see that they are able to make judgment, to balance arguments. Very often we see children as Jenks would call them, an Apollonian child, where they're innocent and they're naive and where that should be protected at all costs. Or, on the other hand, there's no in between. They're seen as the Dionysian child who's just born bad, and it's our responsibility to make sure that they get onto the morally correct path. I think that's really problematic if we think about children in either of those ways. We seem to think of them differently to how we think of ourselves as adults. There is a prevalent assumption that children don't exist. I'm interested or engaged that they live on their phone all the time, that they're only looking at screens. And the thing that we worry about is that the things they're reading are not important, that they're not worthwhile, that they're not useful or valuable. Often we don't take time to explore with them. What are they reading? What are they looking at on screens? So philosophy with children recognises that children are curious.
It recognises that they ask questions. Gareth Matthews talks about how children unlearn asking questions because the adults they encounter dismiss them. Ask your teacher, ask your mum, not just now, I'm making dinner. And they learn by the time they're teenagers that asking questions isn't helpful. And that's not useful for us when we want to advance a sustainable world and a sustainable way of being. I like Lippmann's idea of caring thinking. The idea that we care about the thing we're thinking about, but we also care about the way in which we think about that thing. That for me is about learning for sustainability. It's about thinking in a way that respects others in the world in which we live. And we live in an uncertain environment. There's no denying that, but we've always lived in an uncertain environment. And I think that philosophy with children might support children with dealing with uncertainty because there is a structure there. And that structure, the predictable structure of an approach that you might adopt in philosophy with children, might help children address the cognitive dissonance. It might help them to accommodate and assimilate the ideas that they encounter. Of course, children have empathy, but what I want to suggest is we need to go beyond empathy, we need to move towards compassion, and compassion implies action. It's not enough that we watch and we cry or we think that that's terrible and we put money in the jar. I think we need to be moved to action, and that comes through compassion. And the philosophy with children does what it suggests. Most scholars in philosophy with children will talk about children becoming engaged citizens, and if we want that to happen, then we need to promote compassion. It's not enough to be passive. So, in addition to lacking capacity and being irrational, we often think that children are incompetent, and philosophy with children would suggest that that's not the case. It recognises their competence. Griffiths tells us that we have to at least accept the theoretical possibility of agency in children if we want children to participate. And in Scotland, what we have is the incorporation of the United Nations Convention on the Rights of the Child is being incorporated into Scots law. So no one, no body, no organisation is allowed to do anything that infringes upon children's rights. This could be really fascinating when we think about environmental issues, political issues, and so on. But children's agency is interesting. For me, agency is a deliberate thing. It's about the ability to make decisions and to act and to participate with a degree of autonomy in the world. So that assumes that children have something worth saying. It assumes that children should be listened to. So the structures often that children find themselves in are not sympathetic to that. And that includes schools as well as wider society. Adults, teachers, therefore need to relinquish some of the power that they have in the school context in order to allow children to flourish if they are to achieve the goals that we want through learning for sustainability. So children in philosophy with children can participate through the likes of deliberative contemplation of ideas and topics. That practice is likely to lead to some criticality, reflection and reasoning, and that then informs their attitudes and how they're going to behave in the world. So they recognise themselves, as Splitter would say, as one amongst others. And that's arguably, for me, the goal of learning for sustainability, recognising ourselves as one amongst others. And it might therefore also help in making collective decisions. So finally, if we think about some of the challenges and opportunities, learning for sustainability is a broad topic. So that's a challenge, but it's also a strength. And I think there are many challenges, but I think the opportunities outweigh these. So it's important to think that children have to have the opportunity to explore the political, the social, and the environmental, and that they see that as relevant to their lives, not necessarily for some distant future. It has to be relevant now for it to work. And they need knowledge in order to do that. They need something to work with in order to explore the ideas. There is a lack of political literacy for some children.
In my experience, I would also say that our student teachers and even our qualified teachers lack an element of political literacy, and that's problematic if we expect to foster that in children. Then there's the issue of passivity, where many children are seen to be passive or are forced into passivity, and we have teachers that are passive. I think teachers ought to be activists. I think our professional standards suggest they should be activists and that they should model that for children. Children need to be supported to work out what they think about things. I don't know what I think about everything, but I have a pedagogical responsibility to ensure that children are informed and that they've got the tools with which to think about ideas around their lives. The curriculum's broad and it's open to interdisciplinarity, it's open to collaborative approaches to learning, and it allows for a whole range of topics to be explored under the banner of Learning for Sustainability. And in the Scottish context, the policy and the legislative context is absolutely open for that. It's supportive of it. So children are enthusiastic, they ask questions, they're keen to understand their place in the world. They engage in caring thinking if we facilitate that. But we also need to be mindful that children are not saviours. They are not here to solve the problems that adults have created, nor are they here to design the world that they might never inhabit. So we need to think very carefully about what we mean by responsibility when we're talking about children and learning for sustainability, and I'm sure you have something to say about that when you've written about responsibilities in next week. So if we want them to engage with learning for sustainability, perhaps what School with Children might help us. It might help us go beyond seeing sustainable development education as more than the environment, as we strive towards knowledge that enable children to think critically. It helps them develop attitudes, dispositions, and fosters particular actions, hopefully through compassion, when we co-create a sustainable and healthy society now and also for the future. And that we have the capacity to make a difference. If we think together philosophically, as I think everyone will do over the course of the rest of the conference, so if we think together philosophically about sustainability, it might be able to lead us all to a better quality of life. And that seems to be a good place to start and a good place for me to stop. So thank you very much. Thank you so much, Claire. Very interesting speech. I think we will discuss a lot also because there are other experts of responsibility in the audience, and one is Jelson Oliveira, and I invite him to take the stage because he's the next speaker. And Jelson is a professor of our postgraduate program. Actually, if you Google him, you will find a great deal of information, and his curriculum, his brief curriculum, is very lengthy. So I think you already Googled, but just to put it into a nutshell, he's also researcher by the CNPq, and he is the adjunct coordinator of professional programs in the area of philosophy of the CAPES, so he also has this coordination charge, and he has PhD in philosophy. He has been developing postdoctoral research in Exeter in the UK, the Université Catholique in Belgium. He is the founder and coordinator of the research group in Hansjonas which has already been mentioned. He is the founder of the Centro Hansjonas Brazil, the chair of Hansjonas here in the PUC. And among his publications, there is the book on Negação e Poder, Negation and Power, which we were mentioning yesterday with Simone, among other several publications. But most of all, he's a wonderful friend, and so I thank you for being with us. And it will be a pleasure to listen to you. Thank you.
Good morning. Bom dia. Thank you, Roberto. Sorry, I will speak in Portuguese, so I sent you the text if you want to follow. Gregory, Roberto, I have two images that Gregory will present. Okay. So, eu falei português, então, bom dia mais uma vez para todos e todas, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Roberto, pela oportunidade, Viviane, também pelas palavras queridas aí no início. Como o tema dessa conferência, dessa mesa é Ecologia e Desenvolvimento Humano, vou falar sobre um tema que é, no título aí, Lugar e Justiça Climática, pensando também que a justiça climática é uma oportunidade de a gente pensar essas duas coisas de forma articulada. Nem sempre isso é evidente. Quando a Claire falou, por exemplo, aqui a gente já viu pelo menos duas vezes ela falando como as crianças tinham, por exemplo, percebido que a natureza não era uma coisa delas, né, uma coisa separada. Então essa percepção que começa com as nossas crianças, elas acabam também eclodindo numa espécie de concepção da própria, eu diria, da nossa própria civilização, né? A história da nossa civilização é a história desse desenvolvimento. E, de alguma forma, também os próprios movimentos sociais e os movimentos ecológicos tiveram dificuldade de entender que as agendas eram comuns, né? Ou seja, nós estamos falando de uma mesma coisa, porque o mesmo sistema de mundo que produzia, como a gente sempre diz, a crise climática é o que vem também produzindo as desigualdades sociais e mantendo essas pessoas nessas vulnerabilidades todas, né? Estamos aqui, por exemplo, à beira desse rio, acho que todos já viram, e a gente vê a evidência dessas coisas aí, né? Então, ou seja, as evidências no sentido de que aqui estão as pessoas que são mantidas nessa situação de desigualdade, e a cada enchente, por exemplo, elas são as primeiras a serem afetadas por essa mesma situação. Portanto, queria começar mostrando esses dois mapas. O primeiro é para pensar o lugar, ou seja, pensar a justiça climática a partir do lugar, a partir de uma concepção do lugar. E eu acho que a evidência mais gritante é quando a gente olha esses dois mapas que estão no livro da Greta Thunberg sobre o clima, né? O livro do clima, em que o professor Hickel apresenta, então, aqui, por exemplo, o número de emissão per capita de CO2 ao longo da história. Aqui, nesse mapa, fica evidente, então, lugares mais escuros são os lugares que mais emitem CO2, ou seja, são os mais responsáveis pela crise climática, e fica evidente, então, que, por exemplo, se você mora no norte global, se você mora nos países do norte global, a responsabilidade que você tem com as emissões de CO2, portanto, com esta crise climática, são maiores do que aqueles que moram, por exemplo, no sul global. Gregor, pode passar para o próximo mapa, que inverte precisamente a lógica. Aqui é um mapa que tem a vulnerabilidade às mudanças climáticas, ou seja, quem são os primeiros a serem afetados, quem são aqueles que são as maiores vítimas, né? E aí, portanto, os lugares mais escuros são os mais afetados, os mais claros menos afetados. E aí nós temos a evidência mais drástica de que o lugar, que não há como pensar o problema climático sem pensar o tema do lugar, ou seja, onde você vive, qual é o lugar onde você está, torna você mais ou menos vulnerável às mudanças climáticas. E aqui, obviamente, é um mapa que divide o mundo em dois, isso não é tão bom, nem é tão útil, mas porque, obviamente, dentro desses lugares, há lugares mais ou menos afetados. Então, se você mora no sul global e você mora na beira de um rio, se você é pobre, mulher, negra, homossexual, travesti, e você mora aí na beira desse rio, você é mais vulnerável ainda a essa evidência. Então, esse quadro, obviamente, não traz todo o retrato, mas ele evidencia, digamos assim, ou dá para a gente uma possibilidade de pensar essa questão. Gregory mais um, então, o outro não é bem um mapa, mas é uma espécie de um gráfico, né? Em que a gente tem, então, as emissões cumulativas de CO2 de 1751 a 2017, e a gente vê também, então, a obviedade do que aqueles outros mapas mostraram, em que, então, se você é um morador, por exemplo, da América do Norte, você foi responsável, historicamente, por 29% das emissões de CO2. Se você é um morador da Ásia, se você é um morador da Europa, e olhem lá, quem mora na América do Sul ou na África, quase nada. E a evidência é sempre contrastante com aquele fato de que justamente aqueles lá que não produziram essa crise são os que são os primeiros que sofrem com essa crise. Tá?
Bom, esses mapas é mais para evidenciar, digamos assim, aquilo que eu gostaria de falar aqui, que é a relação entre essa questão do lugar e a justiça climática, para que vocês, então, mais ou menos tenham claro o meu argumento, que o meu argumento é esse. Nós precisamos pensar o lugar quando pensamos os problemas que ligam a ecologia e desenvolvimento humano. E eu vou, então, vou ler o meu texto aqui. O texto está dividido basicamente em 3 partes. A segunda é a parte que está nesse livro aqui, que a gente lançou recentemente. Depois eu vou trazer alguns exemplares para quem não tem ainda, Frágil Equilíbrio, Justiça Climática e Responsabilidade Ambiental. Então, a segunda parte é isso. A primeira parte eu vou tentar mostrar como o mundo contemporâneo é marcado por o que eu vou chamar de crise do lugar. Uma crise da noção de lugar. E esta crise da noção de lugar leva à negação do lugar, ou seja, a destruição do lugar, a desvalorização, a indiferença, a hostilidade em relação ao lugar. E, por último, uma breve indicação de futuro para a gente pensar esse tema. Então, eu vou ler para que fique mais fácil aqui também para a gente. Se é verdade que o sentimento de exílio é um dos fundamentos da existência contemporânea, é também verdade que a busca por raiz é o seu lado oposto, o seu convexo, por assim dizer. Joseph Brodsky, Nobel da Literatura, né, no seu The Condition We Call Exile, de 1987, insistiu que esse é o tempo da indiferença, dos milhões que escapam à contagem, porque ninguém nunca os contará. Esse tempo de êxodo, esse tempo do fora, do não lugar, que não sendo utopia, é, portanto, o tempo da distopia, esse mau lugar, esse lugar ruim. Brodsky asseverou, para dizer o mínimo, que, eu cito, o lugar comum deste século são o desenraizamento e a inadequação. E depois Agamben, ele mesmo, esquecendo do lugar para situar-se no problema do tempo, caracterizou como o contemporâneo precisamente eu cito Agamben, não coincidência, essa discronia, dissociação e anacronismo, essa, diz Agamben, obscuridade terrível de quem ainda enxerga, mas só vê as trevas, só percebe o escuro. E esse só aqui parece estranho, porque é justamente isso que marca, diz o Agamben, o contemporâneo, esse ver o escuro. Para onde ir assim, quando se está cegado pelas luzes do século, pergunta Agamben. Mas, ao mesmo tempo, Krenak denunciou o erro da nossa época, precisamente o erro daqueles que querem enxergar para além do escuro. Cito Krenak, a ideia de que os brancos europeus poderiam ir colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Fim de citação. Nós já sabemos o que foi precisamente essa fonte da maior... Nós já sabemos que foi precisamente essa a fonte da maior escuridão que nos destituiu o chão dos pés. Perdido no tempo do que é contemporâneo, o tempo no qual estamos como intempestivos, para lembrar de novo Agamben citando Nietzsche, não temos mais para onde ir. Sem meta, também perdemos o lugar. Esse território do projeto humano, lugar de realizar-se, e, ao mesmo tempo, por isso, somos tragados pela correnteza que tudo leva. No fundo, o lugar é a significância que falta, cujo diagnóstico Nietzsche traduziu naquela que eu considero a pergunta mais maldita da história da filosofia. Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Nietzsche sabia que o niilismo é a tradução dessa falta de pertencimento, cujo sentido último é a falta de sentido da própria experiência, que opôs a tradição da racionalidade à sua utilidade como instrumento dado a nós, esses mais frágeis e perecíveis dos seres. Tendo traído o dom e feito mau uso do presente, orientamos a razão, travestida de tecnicidade, para o oposto do lugar, para a fuga, para a hostilidade em relação ao lugar, ou, como previu Jonas, inspirado na tradição gnóstica, para a indiferença em relação ao lugar. Permaneceis fiéis à terra, grita então Zaratustra, o profeta nietzschiano do eterno retorno. Seu apelo é a tradução do diagnóstico que nos caracteriza. Somos seres sem lugar. Ocorre que ninguém é, senão um habitante. A gente aprende isso com Heidegger, naquele pensamento puríssimo que ele construiu no texto Construir, Habitar, Pensar, no qual se lê que Ich bin,
guarda uma raiz originária no verbo, na palavra bauen, construir, pelo qual, diz Heidegger, dizer eu sou é dizer também eu habito. Todos habitamos, é a verdade daqueles que aí estão entre mortais sobre a terra. É Heidegger que nos ensina que a terra é o sustento de todo gesto de dedicação. Sobre as abóbadas do céu, que, não cuidar da terra, pode desabar sobre nós, conforme a lição dos Yanomami. Heidegger reverbera aquela fidelidade de Nietzsche, apelando agora para outro modo de dizer cuidado, permanência e pertencimento. Ser fiel à terra é, para o filósofo da Floresta Negra, demorar-se. Demorar-se. Morar devagar. Deter-se no lugar, portanto, resguardar-se neste cantinho de terra que é o nosso, entre os mortais, sob os céus que não desabam. Copenau sabia desde sempre como isso não bastava à sua gente. Era preciso mais. A terra, diz ele, está deixando de ser um abrigo. A floresta dá lugar ao deserto. O deserto cresce, ai daquele que abriga desertos. Mais uma vez, Zaratustra, entre as filhas do deserto 2. O deserto, lugar de deslocamento, mas também de cura e de encontro, é a expressão das forças destrutivas que nós aprendemos a chamar de globalização. Esse fenômeno, cantado em verso e prosa, arrancou-nos pela raiz, aumentando a circulação de bens, serviços, informações e capitais, mas criando óbices preliminares à circulação das pessoas, que ela mesma deslocava, esse mesmo processo de globalização que circula tudo, menos pessoas, mas ao mesmo tempo obriga pessoas a circularem sem que elas pudessem ir para onde ir, ter para onde ir. Ou, para usar uma palavra bem mais feliz, emprestada do nosso idioma alemão, ela mesma desplaçava, que é ao mesmo tempo deslocar e afastar do lugar que se ama. Ficar sem plaça, sem lugar amplo no qual, como plateia, podemos participar como cidadãos. Globalização, portanto, é negação de cidadania. Globalização é, sobretudo, um fenômeno de desplaçamento, ou seja, um lugar que a integração dos mercados internacionais, a expansão do comércio, do fluxo financeiro, mas, ao mesmo tempo, o prejuízo, o sacrifício do produtor local, o sacrifício do lugar. Como na caverna de Saramago, o oleiro que vende seus pratos de barro cede lugar contra sua vontade aos pratos de plástico. Cito Saramago, umas louças de plástico a imitar o barro, imitam-no tão bem que parecem autênticas, com a vantagem de que pesam muito menos e são mais baratas. O apelo anti-globalização repercute dolorido aos nossos ouvidos, cito Saramago ainda no início da caverna. Vejam essa situação. Um homem traz aqui o produto do seu trabalho, cavou barro, amassou, modelou a louça que lhe encomendaram, cozeu-a no forno, e agora dizem-lhe que só ficam com metade do que fez e que lhe vão devolver o que está no armazém. Quero saber se há justiça nesse procedimento. O trabalho do oleiro, diz Saramago, uma das profissões, vale lembrar, mais antigas do mundo, cuja terra ele cava diariamente, levando o próprio lugar consigo no produto que ele fabrica. A terra que vira prato, este oleiro, esse trabalho é substituído no mundo da globalização pelo produto do petróleo. Por mais que, insiste ele, o barro seja mais autêntico e mais natural do que o plástico. Contra o tempo do shopping center, essa nova caverna que Saramago descreve é também preciso... contra o templo do shopping center, essa nova caverna, Saramago ensina que é preciso pensar sobre as nossas raízes. O oleiro chora com sua caminhonete feita de pratos de barro, à beira de uma estrada qualquer, sem ter para onde ir, longe das pretensas benesses da globalização. Meu pai nunca fabricou pratos. Agricultor, planta sua roça e alimenta seu gado, com destreza, todos os dias, antes que o sol se ponha. Minha mãe faz queijos e rega suas flores quando é tempo de seca. Eles dois não sabiam, talvez não saibam ainda, mas Saramago escreveu sobre eles. E sobre os 3,9 milhões de estabelecimentos de agricultura familiar do Brasil. Vocês sabem que eles são 77% de todos os empreendimentos agropecuários do Brasil atualmente. E eles vivem uma tragédia cotidiana, que é perder o seu lugar.
que é não ter para quem vender os seus pratos de barro. Então quer dizer que mais ninguém está em sua própria casa? Exatamente. Pergunta e responde ao mesmo tempo Bruno Latour, no seu sugestivo Onde Aterrar? Descrevendo que, cito Latour, as migrações, a explosão das desigualdades e o novo regime climático tratam-se da mesma ameaça e que não existe terra com capacidade para abarcar seu ideal de progresso, de emancipação e de desenvolvimento. O lugar é devorado pelo homem, portanto, negando todos os pertencimentos. O do meu pai e o da minha mãe, a sua terra também. Contra eles e sua ética cotidiana, contra o oleiro de Saramago, as elites obscurantistas afirmam que, cito Latour, que para sobreviverem confortavelmente não precisam mais fingir compartilhar a terra com o resto do mundo, nem mesmo como um sonho a perseguir. A crise climática é, portanto, uma crise de lugar. Mais ainda, é a morte do lugar, o fim dessa ideia que serviu até hoje de fundamento para a nossa vida comum. E junto com isso, morre a política. Estamos todos em exílio, meu pai e minha mãe também, o oleiro de Saramago também. Alguns economistas e cientistas políticos tentaram uma alternativa. Roland Robertson, por exemplo, introduziu o conceito de glocalização para criticar essa dimensão universalizante da globalização. Não foi suficiente, porque logo empresas como McDonald's e IKEA, por exemplo, se aproximaram da ideia para pretensamente culturalizar seus menus. Foi, contudo, um passo importante. Nossa cabeça pensa onde nossos pés pisam. Começaram a cantar os movimentos sociais, como a Via Campesina, por exemplo, para quem é preciso criticar o modelo de globalização neoliberal e o agronegócio, denunciando problemas globais por eles causados, como mudança climática, concentração fundiária, perda de biodiversidade, expulsão de comunidades camponesas e ameaça à soberania alimentar. Mas, ao mesmo tempo, para isso, é preciso atuar como uma rede transnacional, diz a Via Campesina, conectando lutas que antes eram isoladas. E isso a partir de uma ação local, ou seja, a partir do lugar onde cada organização filiada atua. Lutas por terra no Brasil, por exemplo, o MST, defesa das sementes crioulas na Índia, resistência ao agrotóxico no México, preservação de saberes tradicionais na África. Assim, a proposta de soberania alimentar, criada pela Via Campesina em 1996, é um exemplo de ação globalizada. Uma bandeira global que se concretiza em práticas locais de agricultura familiar, agroecologia, feiras comunitárias, recuperação de sementes, fortalecimento de economias solidárias. O povo do campo, a quem Saramago homenageou no prefácio do livro Terra, de Sebastião Salgado, encarnou o mesmo espírito do oleiro daquela caverna de 2001, uma crítica contundente ao consumismo, à desumanização e ao avanço impessoal das grandes corporações. Certo é, portanto, que a globalização arranca o lugar e destrói o espaço que faz o ser humano ser quem é. Certo é, portanto, que vivemos o tempo do deserto, que é o símbolo outro dessa falta de horizonte, desse horizonte apagado por nossas próprias esponjas. E hoje, mais do que nunca, é certo que há diferentes modos de habitar o mundo, e, contraditoriamente, há um modo único de habitação que se lança contra todos os demais, anulando o lugar e, com isso, destituindo seus habitantes de seu território. Há quem habite há séculos lugares indesejados. Há indesejados que permanecem à margem, excluídos, jogados como lixo nos lugares desagradáveis, as periferias urbanas e suas vidas vulneráveis, barracos pendurados em morros ou à beira de córregos, em áreas sem infraestrutura, longe dos centros de decisão, atravancados entre duas avenidas, que é por onde passam os que têm para onde ir, apinhados uns contra os outros, uns sobre os outros, onde chegam primeiro as enchentes e as insolações. Há quem habite sem habitar, as ruas e as calçadas da fome, sempre à margem de tudo, sempre terrivelmente abandonados. Há quem habite lugares sem liberdade, instituições de confinamento, como presídios, manicômios, abrigos precários escondidos pela sociedade que não os quer ver, porque não os reconhece. Há quem habite, como aquele bicho do poema de Manuel Bandeira, para catar os restos de tudo, os lixões e terrenos baldios, lugares de descarte de coisas e de gente. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, captando comida entre os detritos.
quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. A quem habite esses lixões, a quem more nas margens do mercado, desempregados, subempregados ou informais, sem trabalho, não habitam decentemente e vão daqui para lá, pilotando suas viaturas e motocicletas, mal pagos, levando comida para quem pode pagar por ela. A quem habite as margens do discurso, as vozes caladas, que são também lugares onde não se pode falar. A quem habite as margens de tudo, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados, populações indígenas, negras, idosas, LGBTQIA+, territórios concretos ou lugares simbólicos, nem todo mundo habita do mesmo jeito. E por isso, nem todo mundo vive do mesmo jeito. Ora, levando-se em conta que a emergência climática nos colocou a todos sob a mesma tempestade, mas não no mesmo barco, decorre-se desse cenário que nem todos somos impactados do mesmo jeito pelas mudanças climáticas. A verdade é que os impactos da crise climática são brutalmente desiguais a depender do lugar concreto ou simbólico que você vive na nossa sociedade. Nesse caso, como nunca, a evidência é ululante. O lugar faz o homem, o lugar faz a mulher. Onde você mora define quem você é, o que significa como você vai ser afetado pelas mudanças climáticas. Se você vai ter chance de sobreviver, se você vai conseguir enfrentar os danos, se você terá condições de se reerguer depois de uma catástrofe climática. É precisamente nesse ponto que nós podemos compreender a íntima relação entre o lugar e a justiça climática. Se o lugar é tão central como o horizonte de sentido de uma vida, do ponto de vista da emergência climática, ele se torna um elemento central na análise estrutural da atual dieta socioeconômica consumista, capitalista, neoliberal e globalizada. Para fazer-se justiça do ponto de vista ambiental, é preciso então que se pergunte sobre o lugar onde vivem as pessoas mais vulneráveis e não por acaso, que não por acaso são as primeiras vítimas do aquecimento global. Os dados testemunham as evidências. Se você habitar a África subsaariana, poderá estar entre os 86 milhões de imigrantes climáticos que deixarão esse lugar até 2050. Se você for asiático, poderá estar entre os 40 milhões que serão expulsos da Ásia. E se for latino, estará entre os 17 milhões de imigrantes que serão desplaçados de suas terras na América Latina. Se você morar no sul global, você não terá dinheiro para enfrentar a crise, porque você está há séculos submetido a um regime colonialista que levou o desenvolvimento ao norte global e deixou você e seu povo abandonado à própria sorte ou escravo dos grandes projetos que enriqueceram os países ricos. Se você for uma mulher pobre do sul global, você estará particularmente vulnerável aos impactos dos desastres devido às relações de poder distorcidas e às normas culturais e sociais desiguais. O caso se agrava se você for uma mulher negra, indígena, refugiada. Se você viver nas regiões tropicais ou subtropicais do planeta, você sofrerá danos mais severos. Anos de seca persistente trouxeram fome aguda para mais de 8 milhões de pessoas no chifre da África. E muitas mais em partes do sul da África e do Oriente Médio em guerra. Grandes centros populacionais em toda a Ásia Meridional têm sofrido inundações durante a última década, e 2 dos tufões mais severos a atingir o continente devastaram comunidades nas Filipinas e nas Ilhas Fuji. Hickel, especialista no assunto, é enfático quando se trata de identificar os maiores responsáveis pelo problema. Essa crise se deve, sobretudo, aos países abastados do norte global, porque o norte global é responsável por 92% de todas as emissões que superam os limites do planeta, definidos pelos cientistas como 350 partes por milhão. Vocês sabem que agora nós temos 422 partes por milhão. Nível que foi, então, ultrapassado em 1988. Por outro lado, se você vive nos países do sul global, você não apenas está dentro dos limites de emissões, como, portanto, não terá contribuído em quase nada para essa crise, como também você está entre aqueles que registram a imensa maioria dos danos, incluindo de 82% a 92% dos custos econômicos do colapso do clima e de 98% a 99% das mortes associadas às mudanças climáticas. Elizabeth Cripps, por sua vez, chama atenção para dados semelhantes.
Ela cita Oxfam, ou Stockholm Environmental Institute, que diz que se você está entre os 10% mais ricos do mundo, você é responsável por 52% das emissões de carbono de 90 a 2015. Mas se você, então, parte do 1% mais rico, você produziu o dobro das emissões de metade dos mais pobres do mundo. Segundo dados do Climate Accountability Institute, as 20 maiores empresas de petróleo, carvão e gás produziram 35% das emissões mundiais de 65 a 2018. Eu vou parar de ler números, porque vocês já estão mais do que carecas de saber isso, né, dessa situação. Essa realidade foi, portanto, também bem descrita por Jeremy Williams, já nas primeiras páginas do seu contundente Climate Change is Racist, Race, Privilege and the Struggle for Climate Justice, de 2021. Ele fez um mapa no qual não deixa dúvida sobre como as pegadas de carbono são mais altas entre os países do norte global, enquanto a vulnerabilidade climática recai sobre os lugares mais pobres do sul global, afetados pelo calor, pela seca e pela elevação do nível do mar. Para Williams, há dois diferentes mundos, porque há uma desconexão acentuada entre as causas das mudanças climáticas e suas consequências. Dessa forma, ele é categórico e, ao mesmo tempo, didático. Aqueles que são mais responsáveis por danificar a atmosfera enfrentam riscos muito menores, enquanto os maiores perigos recaem sobre aqueles que são mais responsáveis. Esta é a injustiça das mudanças climáticas. A lógica dos fatos mostra, então, que os países com mais pegadas de carbono per capita são aqueles cujo estilo de vida está baseado no consumismo, no alto dispêndio de energia, na exploração de recursos naturais, enquanto os mais pobres têm impacto ecológico mais baixo, embora sejam os mais vulneráveis às mudanças, além de serem também aqueles que não podem pagar pelas medidas de contenção, reconstrução ou alocação que são exigidas pelos eventos climáticos extremos que os afetam cada vez mais. Os ricos causam, os pobres pagam. Ora, se consideramos que essa situação não começou agora, mas é parte de um modelo de mundo que tem pelo menos 5 séculos e que se agravou nos últimos 2, então podemos afirmar que ele envolve uma forte discrepância de responsabilidades. Quem mora na Grã-Bretanha, por exemplo, está entre aqueles que mais produziram emissões de gases de efeito estufa, em função de terem sido os primeiros lugares do mundo a se industrializarem, tendo sido, inclusive, seguida depois por os moradores dos Estados Unidos e de outros países ricos. Some-se a isso o fato de que esses são lugares com maioria absoluta de população branca, e veremos recorte de raça muito bem desenhado. Se juntarmos essas regiões, Williams lembra que eles são responsáveis por 61% das emissões, enquanto a África e a América do Sul, cada uma, somam apenas 3%, como vimos naquele gráfico. E o que faz o autor afirmar categoricamente que as mudanças climáticas são um problema branco, embora seja necessário ponderar que nem todas as pessoas brancas são igualmente responsáveis. E isso retroalimenta a lógica de que os ricos são os que mais poluem. De fato, existe uma elite poluidora, conforme a expressão do Dario Kenner. Falar em diferentes níveis de responsabilidade implicaria também, então, falar em diferentes formas de compreender o que cada um deve fazer para enfrentar o problema climático. Caminho para o fim. No seu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak ensina o significado do seu nome. Ele diz: o nome Krenak é constituído por 2 termos. Uma é a primeira partícula, kre, que significa cabeça. A outra, nak, que significa terra. Krenak é a herança que recebemos de nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra. Como cabeça da terra. Como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. Cabeça da terra, cabeça na terra. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada vez mais desraigados. Desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que podem ser vistos assim. Fim de citação. O lugar é o contato, é a conexão.
Nossa cabeça pensa onde nossos pés pisam. Ele, o lugar, vence os divórcios entre os mundos que projetaram nossa civilização e, ao mesmo tempo, nos coloca numa mesma realidade. Só essa realidade poderá, só essa concepção de realidade poderá nos salvar do pior. Todos somos Krenak, cabeça da Terra. Muito obrigado. Obrigado, Jelson. Foi muito bom te ouvir. Gostaria de convidar a nossa próxima palestrante. I would like to invite Michelle Bobsin Duarte, who is another member of the Jonas Research Group. And she obtained her PhD in philosophy at the Pontifical University, Catholic University of Rio de Janeiro, on issues related to philosophy and environmental challenges. She collaborates with the postgraduate program in philosophy at the Federal Rural University of Rio de Janeiro, and she's also a postdoc here at our university. And we are happy for that as well. And her focus, research focus, is Hansionas, but also related to Homo pictor issues, ontological issues, ethics, and last but not least, the relationship between ecofeminism and environmental issues. So I give you the floor for this speech. Thank you so much for being with us, Michelle. Thank you, Roberto. Obrigada a todas e todos presentes. Thank you, friends from abroad. I sent in the group a short version of my presentation, but I think there is the same version in the drive for all participants. So you can accompany my presentation. I will speak in português. Bom, eu gostaria então de pegar o gancho do Jelson. Ele mencionou algo que se relaciona muito com o que eu quero conversar aqui com vocês hoje, que é essa ideia de que o mesmo sistema mundo que produz as desigualdades é o sistema que produz a crise climática. Essa parte não está no handout que eu enviei, então eu vou traduzir rapidamente para o pessoal de fora. I'm saying that the same global system that produce desigualities is the same system that produce climate crisis. So I will start from this phrase that Jelson presented before to make a connection. Bom, então o meu objetivo vai ser falar brevemente de uma ideia de educação para o antropoceno para jovens e adultos. É que eu não vou falar sobre as crianças, porque eu não tenho, enfim, uma pesquisa robusta para me referir ao que viria a ser uma educação no antropoceno para crianças, né? E acho que a filosofia para crianças tem aí um campo vasto para ser explorado, né? E nós já temos diversas pesquisas sobre isso, inclusive. Então, eu vou tentar focar na educação de jovens e adultos. Então, eu vou trazer aqui o conceito de conscientização desenvolvido pelo Paulo Freire, para a gente pensar, então, o que seria essa educação para o antropoceno. E vou tentar, então, fazer uma conexão dessa ideia de conscientização com os diagnósticos e soluções ecofeministas como ferramentas úteis que contemplam, então, um arcabouço teórico útil para uma educação para o antropoceno. Mas antes disso, então, eu vou fazer uma breve introdução sobre, né, o que eu estou tratando aqui por antropoceno, essa ideia de antropoceno nas humanidades, né, como a gente recepcionou esse conceito que veio das ciências, né? Então, eu vou ler o texto por conta do tempo também, senão eu começo a falar aqui e extrapolo
o tempo da apresentação. O momento atual demanda uma reflexão profunda sobre a nossa existência, não apenas no presente, mas sobretudo no futuro, considerando os possíveis contextos que se configuram no horizonte. As previsões sobre o amanhã, frequentemente de caráter apocalíptico, revelam a insustentabilidade do modo de existência contemporâneo, que avança sua marcha devastadora sobre a vida no planeta. A Subcomissão de Estratigrafia Quaternária da União Internacional de Ciências Geológicas concluiu recentemente que ainda não podemos afirmar que vivemos no Anthropocene. Ou seja, eu estou trazendo aqui para vocês uma discussão recente que aconteceu ano passado, que após 15 anos de pesquisas em diversas áreas da ciência sobre o tema do Anthropocene, né, inclusive essa união da Internacional das Ciências Geológicas, eles fizeram um grupo gigantesco, né, de profissionais das ciências em torno dessa questão do Anthropocene, e eles pesquisaram durante 15 anos e chegaram à conclusão que a gente não pode afirmar que nós vivemos numa nova época geológica, né? Justo porque é uma decisão técnica, e tem, enfim, toda uma discussão política sobre isso, né? Mas eu gostaria de reforçar, então, que cientificamente não é reconhecida a tese de que nós vivemos numa nova época geológica, embora me pareça muito interessante do ponto de vista das ciências humanas a gente continuar com essa ideia, e é isso que eu vou defender aqui. Essa decisão técnica teve como fundamento o fato de não haver um evento geológico de referência que marque a mudança do atual período geológico, o Holoceno, para o Anthropoceno. Embora alguns cientistas, como o próprio presidente da comissão, Ian Zalavievski, sustentem que o Lago Crawford, no Canadá, que apresenta marcações de eventos antropogênicos, como experimentos atômicos, poderia sustentar a nova tese geológica. Foi uma super discussão, teve até um problema político referente a estatuto, que pessoas que não eram habilitadas a votar, elas votaram, enfim, é uma super polêmica. Apesar da rejeição da oficialização do Anthropoceno como novo período geológico, isso não significa que o impacto das nossas ações sobre o planeta seja algo que se possa ignorar. As mudanças climáticas e as catástrofes decorrentes de seus efeitos são reais, independentemente da mudança na nomenclatura da nossa época geológica. Embora a situação seja grave, esses diagnósticos podem também oferecer caminhos para repensarmos a nossa relação / conexão com a Terra. Então, assim, a ideia é, ok, temos esse diagnóstico, Jelson falou sobre isso, nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos 3 dias. Então, a ideia é que a gente pense que a partir desse diagnóstico, a gente pode fazer alguma coisa, pode tentar, pelo menos, algum tipo de ação que vise... O Roberto usou essa palavra, né, resistir. Às vezes eu fico um pouco de dúvida se essa palavra é uma boa palavra, né, porque parece que a gente só fica ali, vem o turbilhão e nós somos empurrados e... De fato, parece que é isso que está acontecendo, né? Mas, enfim, a ideia é que a gente possa pensar, então, aí alternativas, né? E, para isso, é essencial compreendermos outros modos de viver e pensar. Então, por isso, essa conexão que eu vou fazer com o ecofeminismo e também trazer a ideia de conscientização do Paulo Freire, né? Pensar outros modos de viver que consideram fundamental o cuidado com a vida e a sua continuidade no planeta. Sobretudo, temos que educar as pessoas para os possíveis contextos catastróficos que se mostram como prováveis à medida em que as mudanças climáticas se intensificam. Bom, então, essa ideia de uma educação para o Anthropoceno aqui que eu quero trazer para vocês, pensando jovens e adultos mesmo, tendo como horizonte essa ideia de catástrofe, né? Como que a gente pode preparar, então, as pessoas? Basicamente é isso, assim, fazendo, né, um resumo da ideia. E, então, me parece que ideias podem contribuir substancialmente para essa educação, né, no contexto da América do Sul.
a gente pode trazer, então, a ideia do Paulo Freire de conscientização e, a partir dessa ideia, então, pensar diagnósticos e soluções propostas pelos ecofeminismos para trabalhar dentro desse arcabouço freiriano também. Se encararmos o antropoceno como um problema político, a referência a Paulo Freire se torna essencial para pensar uma educação para o futuro, principalmente no Brasil e no continente sul-americano, justo por conta dessa ideia de que o mesmo sistema mundo que produz as opressões produz também a crise climática. Ou seja, né, nós vivemos num país de terceiro mundo, a América do Sul também, né, é um continente subalternizado, e a gente pensar, então, que essa produção da crise climática, ela está atrelada a uma produção de desigualdade, ela está atrelada a uma luta política e também há relações de poder e opressão, me parece que faz sentido nós voltarmos ao Paulo Freire para pensar essas coisas também. Isso aqui, gente, que eu vou propor são os insights iniciais de algo que precisa ser melhorado, desenvolvido, mas acho que a gente pode partir daí para educar as pessoas quanto aos contextos, né, a partir de seus contextos, tentar encontrar maneiras de educá-las sobre os possíveis cenários catastróficos que podem acontecer. Como o Jelson mencionou na apresentação dele, o terceiro mundo, a América do Sul, são lugares que vão sofrer, né, os efeitos dessa catástrofe de modo muito mais dramático do que quem de fato produz a crise que está no norte global, né? Então, Paulo Freire, né, porque o pensador compreendeu a educação como um ato político, e me parece que quando a gente fala de crise climática, a gente também está na esfera da política, e a gente precisa, então, pensar uma educação política, né? E já que a educação é um ato político que não pode ser dissociado dos contextos nos quais a exercemos, né? Esse resgate, então, dessa ideia. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque senão acho que eu vou me passar no tempo. Bom, então, eu gostaria de falar um pouco da ideia de conscientização como instrumento de inserção na história. E aí fazer um link disso com as 4 teses da história do Chakrabarti, que eu não sei se vocês aqui conhecem, já ouviram falar de Pest Chakrabarti, é um historiador indiano, que ele tem um texto muito interessante, em que ele fala que o Anthropocene é um evento em que ele muda a relação dos seres humanos com a história, porque a história até então, né, de um ponto de vista mainstream da historiografia, é considerada algo humano, e com o confronto que nós temos enquanto sociedade com este evento, né, e aí Latour vai chamar isso de intrusão de Gaia, tem uma outra discussão a respeito disso, mas como que então esses eventos vão nos confrontar com a história da Terra, e a Terra então ela começa a fazer parte da história a partir da constatação do Anthropocene. Então, conscientização do Paulo Freire enquanto instrumento de inserção na história, para também os oprimidos serem inseridos nessa narrativa histórica em que agora a Terra, que também está sendo oprimida, se inseriu de modo muito dramático. Bom, em Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, Paulo Freire parte do pressuposto de que a nossa aproximação espontânea do mundo não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua, pois a espontaneidade humana em relação à realidade faz com que a experiência na qual se está inserido seja o parâmetro de compreensão de funcionamento do mundo. Por isso, a importância da educação que parte dos contextos para iniciar uma formação que seja crítica da realidade, iniciar um processo de conscientização. Por processo de conscientização, compreende-se o despertar da consciência crítica sobre as relações de poder e opressão e a busca da transformação social na realidade em que os indivíduos estão inseridos. Bom, eu tenho uma citação do Freire aqui, mas eu vou pular, por questão de tempo. E aí a gente vai conversando conforme surgirem perguntas. Para Paulo Freire, o processo de conscientização requer, sobretudo, o desenvolvimento dessa consciência histórica dos sujeitos a fim de ampliar a relação consciência-mundo. Aí eu vou fazer uma pequena citação de Freire.
A inserção crítica na história implica que os humanos assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os humanos criem sua existência com o material que a vida lhes oferece. Fim de citação. De Peste a Cabate, em As Quatro Teses da História, faz um alerta sobre a complexidade da situação planetária atual, ao observar que, além do processo de globalização, temos agora que lidar com os crescentes problemas ambientais e os efeitos do aquecimento global de origem antrópica. O historiador observa que as discussões públicas sobre a questão ambiental começaram concomitantemente com o debate em ciências humanas sobre a globalização. Porém, ambas as discussões permanecem separadas por um bom tempo. Aí cito Chakrabarty, contudo a situação mudou nos anos 2000, quando as advertências se tornaram sinistras e os sinais da crise se tornaram política e economicamente incontornáveis. Então, essa história, essa ideia de que agora não se pode mais ignorar o corpo planetário na história, os efeitos climáticos na história, porque isso começou a afetar a política e a economia humanas. Sua tese 1, a principal de seu artigo, propõe que a origem antropogênica das mudanças climáticas, cito Chakrabarty, acarretam o fim da velha distinção humanista entre história natural e história humana. Fim de citação. Essa ideia acarreta profundas transformações no modo como compreendemos os processos históricos e até mesmo a separação entre natureza e cultura. Conforme salienta Chakrabarty, grandes pensadores como Jean-Baptiste Vico postulavam que não podemos ter real conhecimento como Jean-Baptiste Vico postulavam que podemos ter real conhecimento somente das instituições criadas pelos humanos e que haveria, então, uma radical separação entre os assuntos humanos e os naturais. Como exemplo, temos a sentença de Collingwood, que argumenta, vou citar Collingwood, que no caso da natureza, não aparece a distinção entre o exterior e o interior de um acontecimento. Os eventos da natureza são meros eventos, não ações de agentes cujos pensamentos o cientista se empenha em rastrear. Fim de citação. Então, esse Collingwood, ele é um historiador importante e num livro chamado A Ideia da História, The Idea of History, ele fala isso, então, né, que os eventos da natureza são meros eventos, eles não possuem história. Isso não quer dizer que os historiadores não perceberam o entrelaçamento entre humanos e ambiente, mas apenas que a concepção corrente era de que as mudanças na natureza seguiam ciclos e eram tão lentas, e aí cito Chakrabarty mais uma vez, que relacionar a história humana com seu entorno assumia uma característica quase atemporal, o que excluía essa relação do domínio da historiografia. Então, essa ideia de que o ambiente ele muda tão lento que ele não pode ser incluído na história. E o Chakrabarty, então, vai argumentar que com as mudanças climáticas, isso se transforma radicalmente. O ambiente pode mudar muito rapidamente, né? O panorama mudou completamente com as constatações científicas sobre as mudanças climáticas. Com isso, o processo de conscientização enquanto ampliação da relação consciência-mundo requer como objeto de conhecimento a degradação das condições de existência planetária aliadas às predições da ciência do clima como forma de preparo para possíveis cenários catastróficos. Então, a ideia é juntar, né, Chakrabarty com Paulo Freire e ecofeminismo. Não sei se vai dar certo, mas é o que eu estou tentando defender aqui. A luta pela conscientização do problema ambiental, através da educação, não se separa da velha conscientização sobre as relações de poder e opressão. Pois, conforme nos mostra Jason Moore, e aqui eu vou citar, né, o livro que ele fala Anthropocene ou Capitaloceno, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, que me parece que, embora a noção de capitaloceno seja muito interessante, não é a mudança de sistema econômico que vai nos salvar da catástrofe, porque o problema não é o sistema econômico em si, mas as formas das forças produtivas. Então, não adianta nós mudarmos o regime para um regime comunista e distribuirmos, então, a riqueza e continuarmos explorando a natureza da forma como a gente explora.
Então, embora seja interessante a gente pensar isso, eu gostaria de fazer essa ressalva para que a gente possa discutir melhor essa ideia. Então, em Antropoceno ou Capitaloceno, a degradação das condições de existência para James Moore faz parte da lógica do capitalismo e está intimamente ligada às relações de opressão dentro do sistema desde seu início. Aqui uma citação do Moore que eu vou pular. A conscientização sobre a relação das transformações do mundo humano nos últimos 200 anos com as situações catastróficas previstas pela climatologia é essencial para a educação para o futuro. Então, essa abordagem pode proporcionar aos estudantes a compreensão da origem social, política e econômica dos problemas ambientais e, assim, também pensar criticamente sobre as alternativas de enfrentamento da questão. Então, eu vou trazer aqui muito brevemente, por conta do tempo, a ideia geral, né, dos ecofeminismos, como um panorama para a gente tentar se orientar para pensar uma outra forma de existência no planeta, de relação com o planeta, né? Os ecofeminismos apresentam perspectivas filosóficas e práticas que podem contribuir para a compreensão da situação planetária ao identificarem que as opressões, tanto dos seres da natureza quanto das mulheres, estão interligadas e enraizadas no sistema patriarcal capitalista. Bom, aqui eu vou fazer uma pequena pausa. Algumas teorias ecofeministas, que são as ecofeministas construtivistas, né, que elas entendem, então, né, o problema do gênero como uma construção social e o problema das opressões também como construção social, elas vão incluir, além da opressão das mulheres e natureza, a opressão das pessoas racializadas, das pessoas LGBTQIA+, até mesmo dos subalternos do terceiro mundo. Então, assim, o ecofeminismo não seria, dessa perspectiva construtivista, somente uma teoria que quer dar conta, então, da liberação das mulheres e da natureza, mas, enfim, de todas as formas de opressão e tentar dar conta, então, politicamente, da questão da opressão no mundo. Claro que é uma grande ambição, mas a ideia é essa. Podemos dizer que, além dos diagnósticos da opressão comum, outra característica que une as diferentes vertentes do ecofeminismo é o entendimento do destino da existência humana como intrinsecamente ligado ao da Terra. Ou seja, não basta liberar as mulheres da opressão, mas sim transformar as relações entre humanos e não humanos de modo a considerá-los ética e politicamente relevantes. Essa ideia é defendida por ecofeministas como Greta Gard, Karen Warren e a feminista Donna Haraway. Em Ecofeminismo Crítico, Critical Ecofeminism, Greta Gard propõe que devemos realizar um giro crítico para considerar a natureza não humana de um ponto de vista ético e os humanos de um ponto de vista ecológico. Então, esse giro crítico, se a gente realmente fazer, né, já é algo muito educativo. Além de um exercício imaginativo interessante, isso nos proporciona uma abertura epistemológica para a visão de outras culturas que não a dominante sobre as relações entre humanos e os outros mais que humanos. Ela vai falar other than human. Os ocidentais, em geral, se incomodam com as visões indígenas de animais não humanos, plantas e seres ecológicos, desculpa, isso é uma citação dela, como rochas, água, solo, não apenas como sencientes, mas também como parentes dos humanos. Vistas como animismo, essas visões sugerem uma perspectiva pertencente às disciplinas de antropologia e religião comparada, em vez de ciência ambiental. Então, tipo, ela está ressaltando aqui, né, como que nós, ocidentais, nos incomodamos com essas visões indígenas sobre os animais não humanos e os outros than human. Ao fazer esse tipo de crítica, as ecofeministas, então, chamam a atenção para o predomínio do que Val Plumwood chamou de identidade master, a identidade do mestre, que é um modelo de dominação e transcendência da natureza, no qual a liberdade e a virtude são construídas em forma de controle. Fim de citação. Nesse sentido, já estou finalizando,
A luta pelo fim das relações opressoras passa necessariamente pela conscientização e desconstrução da estrutura de pressupostos em que se formou o contraste humano versus natureza no Ocidente. Aí eu vou concluir brevemente aqui para tentar fazer uma síntese. Através da integração da ideia de conscientização freiriana com os diagnósticos e soluções ecofeministas, é possível construir práticas educativas que não apenas informem, mas envolvam afetivamente e politicamente os sujeitos. A exposição teve como objetivo, então, provocar a discussão sobre certas categorias do pensamento crítico presentes na teoria educacional de Freire, para pensar uma educação possível no contexto das mudanças climáticas. A saber, que a luta pela conscientização do problema ambiental através da educação não se separa da velha conscientização sobre as relações de poder e opressão e a luta de classes. A educação a que me referi, além de buscar cultivar uma consciência planetária, na qual o respeito à vida e à diversidade se tornem valores fundamentais, visa também o compromisso de explicitar as condições que produzem o problema ecológico em escala global. Trata-se, então, de formar cidadãos capazes de agir com solidariedade, criticidade e imaginação, elementos essenciais para enfrentar os desafios do Anthropocene e efetuar, entre parênteses, a inserção crítica na história do novo regime climático. Obrigada. Muito obrigado, Michelle. Não, sobrou alguns minutinhos. Quer falar mais? I think we earned a coffee break. Vamos para breve intervalo. A professora Rowan já está de acordo. Rowan, it's fine with you because we had a chat on the email previously. So may I only ask you 10 minutes, which I know will then become 15, but so 10 minutes. And then Rowan's intervention and discussion with everyone. So, okay, thank you. Aí é difícil fazer as conexões. E eu fico sempre preocupada com o centro do oceano.
Hi. You can hear me okay? Hi. You're muted. Yeah. Hi. Yes, I think we can. I think we can start now. I'm just Great. calling back the audience. Great. Are you projecting anything? I saw Yeah. you, but you are doing it yourself. Yeah, I'll put it up now. Great. All right. You can see that? Yes, maybe if you click on the presentation mode, please, we can see it a bit. Okay, wider. I have it on presentation mode on my computer. Does it work on presentation mode for you now? So we are back, and I would like to introduce our next speaker, who is Rowan Oberman, and she is assistant professor of global citizenship education at the Institute of Education at DCU, Dublin City University, exactly. So I was wondering exactly. And she's co-director of the Center for Human Rights and Citizenship Education at the same university. She fits perfectly in this conference because her research joins climate change education with education and for children. So with a special focus on picture books, children's rights and creative writing. So I'm happy to leave her, give her the floor for this speech, after which will take place the general discussion among our four panelists. So, Rowan, thank you for being with us, and we are eager to hear you. Thanks very much. Thank you. So I'm delighted to be with you. Thank you, Roberto, for the invitation. I think what I'm going to be talking about builds well on the presentations you've already heard this morning, and apologies that I don't have any Portuguese. So I was asked to talk about the subject of wonder in education and in climate change education in particular. So I'm going to start then by thinking about what we mean by wonder. So as was said, my area is particularly around picture books. So I have some images from 4 picture books, and looking at those images, I was hoping that you could see which picture to you most makes you think of wonder. You would link most with that idea of wonder and wonderment. So this is the first one from a book by Oliver Jeffers called The Fate of Fausto. This is the second one. You may recognize it's from The Lorax by Dr. Seuss. This is a picture from The Promise by Nicola Davies. And this is from The Boy Who Harnessed the Wind by Brian Mealer and William Kunkwamba. So I don't know if anybody from the audience would tell me which of those they most associate with wonder. Is that possible? It's on mute. I don't know if anyone, if you can be unmuted. Somebody suggests the top right one from the Lorax, I think.
Okay. And could you say why? Because the mixture of fantasy and real world. Mixture of fantasy and real world. Okay, interesting. Thank you. That's great. Anybody choose a different one or have a different reason for choosing that one? Different reasons or different? Claire? I'm going to harness the wind because it looks like he's curious. Great. Thank you. And perhaps, is there one more response? Would one more person share their response? If there's one more person who wants to suggest. No? No. No, okay, fine. I'll move on. Maybe they don't connect to wonder for you, or maybe whatever. Well, I'll move on. So what I want to think about in this presentation is what that word wonder means. And then what role does it play, if any, in education? What is the significance of wonder for climate change education? And then I suppose building on what Claire was talking about in terms of philosophy for children and recognizing that picture books are often used in philosophy for children, how can picture books in inquiry pedagogies support wonder, particularly in the context of climate change education? So I suppose first to acknowledge that in English, we use the word wonder in lots of different ways. So already actually in those two responses to the pictures, perhaps you suggested two quite different ideas of wonder. One, the wonder of fantasy and how fantasy might link with reality. And then the other one, because the boy in The Boy Who Harnessed the Wind looked like he was curious, was the word that Claire used. So already we've got two maybe slightly different ideas around what wonder is. So, I mean, these are just things that came into my head, phrases where we might use the word wonder. I wonder what's for dinner. She is a wonder. It is a wonder no one was hurt. I wonder how that works. I'm in wonder. It's wonderful. So, you know, these are all using the same word. There are commonalities between what wonder means in each of these sentences, but they're also perhaps maybe with slightly different nuances. And I just want to think a bit further about those different nuances. So the first difference, which I think has already come out in relation to those picture book images, is this difference between what has been termed active wonder and deep wonder. So active wonder might be, you know, I wonder how that works. And this image that we can see here, for example, perhaps this child in the classroom is thinking, I wonder why the dinosaurs went extinct. And then maybe acting on that curiosity to try and figure out why the dinosaurs went extinct. So that's this idea of, you know, wonder being something that stimulates or motivates our desire to learn more. So that idea of active wonder being very linked to curiosity. But then we also use wonder to mean something perhaps more contemplative. And this is what Skinkle has called deep wonder. So it might be where we look at the sky full of stars and we think about how tiny we are in relation to this enormous atmosphere that's out there, and how huge it is, and how mysterious it is, and how almost we can never know everything that's going on because it's so beyond our comprehension. So the same word, connected ideas perhaps, but with quite different connotations and connections as well. And so these different types of wonder
signifying different emotional experiences. Some people refer to this difference as being sort of wondering at something or wondering about something. So if we're wondering about something, that's the more active wonder, the curiosity. Whereas if we're wondering at something, that's the deep wonder, that's contemplative, that's kind of beyond explanation almost. So in this presentation, I'm going to draw on two philosophers who have written about wonder, particularly in an educational context. So I've already mentioned Skinkle and also Mountbatten O'Malley. And what's interesting about those two academics is they are sharing many of their ideas about wonder, but they also differ and conflict in some ways, particularly in relation to that question of deep wonder, contemplative wonder, and how it relates to education. So Mountbatten O'Malley talks about the idea of wonder being actually not one concept or one experience, but a family of experiences. So these are all related, but different. So something like awe, that feeling where we're looking at the stars or where we're looking at the sea, or perhaps where we're looking at the fictional world, fantastical world of the Lorax, we're thinking about awe, being mystified, that being sort of one side of the wonder family, but then that more curiosity or surprise or confused being another aspect of the family, all overlapping perhaps, all connected, but also multiple. And then if we do recognize that the word wonder encompasses different experiences, there's then a tension as to how those experiences relate to each other. So where Mountbatten O'Malley suggests that perhaps deep wondering is, if you like, a deeper, but on the same spectrum as active wondering. So if curiosity is more surface level, you might be curious for an answer that's more immediate, that's more related to what we're doing. You know, you might be curious to know how do I cook this particular meal for dinner, or what do I get if I add these two together. Active wondering is a bit deeper, a bit beyond the immediate, and then deeper wondering relates to active wondering, but is going deeper again into these bigger, larger, more distant questions. Whereas Skinkle would suggest that actually deep wondering and active wondering are on a sort of forces pulling in opposite directions, because where deep wondering, there are answers, where the active wondering, there are answers and we're trying to find those answers, deep wondering is actually about mystery and recognizing that there aren't answers, because the world is so complex and so big, there are things we can never know. So to suggest that by investigating and exploring, we can arrive at answers to our deep wonderings, that's wrong. It's quite the opposite. It's almost spiritual, I suppose. It's beyond our comprehension. And that's what the deep wonder is. It's a recognition of that scale. So both writers then and more broadly consider wonder in the context of curiosity. So as I suggest, wonder questions might be more how things work rather than what. So we might be interested in what were the causes, or what will happen if I mix these two chemicals together. But wonder is more about how does it work? How does that happen? Where curious is described as wanting to know new things. Wonder is perhaps wanting to look from a different perspective altogether, to recognize that the way we've been seeing things is limited and partial, and that there's other ways of seeing things. So as this quote says, curiosity concerns a new fact about the familiar object. It needs to tread new territory. Wonder, on the other hand, does not seek new ground, but changes the ground under one's feet. So it's something perhaps more profound.
but also wonder being more holistic in terms of how we experience wonder in the body. So curiosity is perhaps, more cognitive, more to do with thinking. Wonder has, Skinker refers to it as greater psychological depth, or engages the whole person. So it's more holistic as we experience it. So what can we say about wonder then? We can say that wonder is big, that it's asking bigger questions, deeper questions, and it's consuming more of our body. It's fundamentally constructivist because it's suggesting that there isn't a simple singular answer out there that we can arrive at, but instead it recognizes, particularly deep wonder might recognize that, there's things beyond human knowledge. So all we can do is begin to interpret and understand and come up with theories about things, because knowledge is infinite. And it's also, especially this idea of deep wondering, it's also humbling. It's almost spiritual. There's general agreement that wonder can be both good and bad, that we can feel a sense of wonder in an excited way, in a joyous way, but we can also feel wonder in terms of dread or terror at the scale of things. So moving on then to thinking about the role of wonder in education. So particularly the idea of active wondering, that idea of curiosity, it's recognized, going back to Socrates and Aristotle as being a key engine for education, that being curious about something, wondering about things, is what stimulates our inquiry and stimulates our learning. So a real motivation to learn. But this question of deep wondering then, so not the curious questioning, but the sense of awe, the sense of mystery, does that have a role in education? So this is where Mountbatten O'Malley and Skinkle differ, because Mountbatten O'Malley says it does, but only if we understand it as a kind of deeper level of active wondering, only if we see it as asking the big questions that we feel we can find answers to, so a driver of inquiry. But what Skinkle says is that actually it does have a role in learning, because that feeling of awe is actually a love of the world. So in the same way that a person might look at another person and know that they can never know everything about that other person, but because they love that other person, they want to learn more about them. They're curious to find out more about them, and because of a love for that other person. So as is written here, wonder implies a longing for meaning, but in many cases, especially deep wonder, borders on and may lead to a love of the world. The educational importance of deep wonder then is because deep wonder is the basis for, and often its experiential nature very close to, love of the world. Now, Mountbatten O'Malley totally feels this sentiment is romanticized and divorced from the reality of teaching spaces, and as I say, really feels that deep wondering is only useful as it stimulates curiosity and therefore a drive towards inquiry. So what I want to do now is to link those ideas about wonder to the literature around emotion in education. So Peckron and colleagues have been studying and supported us in thinking about what emotions happen in education spaces. And one thing Peckron and his colleagues have done is to categorize the different types of emotion in education, including, for example, those related to achievement. So, for example, being worried about a test, those related to the topic, those related to social, to relationships in a classroom, so pride or envy or fear, and those were what they call epistemic emotions, those related to the gaining of new knowledge. So if we were thinking about these different categories of emotion and how they relate to wonder that we've just explored, I would suggest that wonder relates to
sort of epistemic emotions and to topic emotions, particularly in climate change education, and I'll explain that now. So first of all, wonder is very much presented as an in that literature that I've referred to as related to epistemic emotions. So emotions, curiosity, surprise, confusion. So the idea is then that you have a surprise or you're confused about something, perhaps new knowledge comes in and it contradicts what you think you know. Then you see, well, there's a deficit in my knowledge. There are things I don't know because this new knowledge is not fitting with my idea of the world. And that makes you curious, or that provokes wonder, and that motivates you to learn. So that's very much how wonder has been discussed. Topic emotions then are described as those emotions related to the subject that you're looking at in the classroom. So it's quite broad. For example, it might include empathizing when you're with a character when you're reading a novel. It could be that you're studying a political event and that draws emotions. So, very often, for example, a historical event relates to identities and evokes strong emotions. It might be related to a topic you do in science, and these other examples. So in terms of the active or deep wondering then, I think in relation to climate change, we can see how both these epistemic emotions and these topic emotions in relation to wonder relate to climate change education. So epistemic wonder, of course, we want children to have questions that relate to climate change and to want to find out the answer to their wonderings in the context of learning about climate change. But also, as climate change is, existential, huge, that those kind of topic emotions related to wonder, I think, also play a role. How do we, in teaching about climate change, acknowledge, process, build on that wonder that relates to both in a positive way, the sort of incredibleness, the beauty, the complexity of climate, environment, human and natural worlds, but also the dread, the terror, the existential crisis that planetary breakdown creates. Just to acknowledge here as well that there's plenty of research emphasizing the significance of emotion in terms of learning. Positive emotions help learning. Negative emotions like boredom are really bad for learning. All the research points to the fact that where you experience joy, curiosity, then children and learners put in more effort, their learning is deeper. Where you're bored, uninterested, angry, you're more likely to engage with the learning content superficially and the learning doesn't happen, which is relevant across education, but in climate change education, sustainability education, as Claire was talking about, it necessitates critical, creative, complex thinking, and that's in all the sustainability, education for sustainability framework. So we need that kind of deep thinking to happen. So we need the kind of emotions that support that deep thinking in happening. So what I would like to do now then is to share with you some of the research I've done looking at how you can use picture books in critical inquiry-based climate change education. This research was with, much like Claire's research, actually was with senior primary classrooms, so with children that were about 11 years old. And I used design-based research. So I created a program of about 11 lessons. I did it in one school with one class. I changed it. I did it in another school with another class. I changed it and I did it in another school with another class. So the program developed. And I collected various types of data, including recordings of discussion that happened in the classroom, focus groups with the children, interviews with the teachers, and work samples. And
it was very, I mean, it was great. Claire set out the basis of philosophical inquiry. So it's very much drawing on inquiry approaches, including community of philosophical inquiry, but also inquiry approaches in science and in global citizenship education. And I suppose just a sort of side note here on picture books and inquiry-based education. So I started by looking at, I did a systematic review. So I looked at all the research that's out there, empirical research that looks at the role of picture books in inquiry-based education. And this talked about the value of picture books being both very accessible, but also able to bring in this complexity and multidisciplinarity, cross-curricular learning. So that sort of dual side, if you like, to picture books. And it also highlighted that picture books are used in particular ways in philosophy, in community of philosophical inquiries, in science, and in more sort of critical literacy pedagogical spaces as well. So I started by having lessons that were philosophically oriented, others that were science, and others which were global justice. But really, as Claire kind of highlighted, the issue for me then was that we were looking at philosophical questions related to climate change, but without them being informed by scientific questions, by scientific information. And then similarly, we were looking at science, but I wanted ethical questions, social questions to be at the forefront of how we dealt with the science. So as the program developed across those 3 iterations, while the different lessons did orientate towards either philosophy or science or global justice, they were much more sort of integrated in their approaches. So what developed then was using core picture books. So I used the picture books I've already introduced you to, individual pages at the beginning of this presentation. So and we had a key inquiry, and that inquiry asked the children to bring together their ethical ideas, creative ideas, scientific ideas, their experiences, etc. So for example, one inquiry looked at whether the Lorax, as an example of a sort of big, so the Lorax builds this big factory that chops down trees. So was the Lorax responsible for the famine that the boy in The Boy Who Harnessed the Wind experienced in Malawi? So could you link a factory chopping down trees to a famine in Malawi? And of course, that involved questions of responsibility that were quite philosophical. It involved science, because you had to think about carbon emissions and how carbon emissions links to into increased extreme weather events. It involved social and political questions because, for example, the price of grain went up, and these other influences also were involved with the famine in causing the famine in Malawi. So there was sort of lots of questions that the discussions had to bounce between. I'm going to speed on because I'm running out of time, but I then looked at all the emotions that were experienced, and I found a way of coding the different emotions that appeared in the data. And really, I would say that that wonder, perhaps not wonder in a big way, but sort of small examples of wonder, I would say, were in the data, both in terms of that active wonder, but also that that deep wonder were related to the picture book. So in terms of the sort of the curious, the active, the epistemic wonder, where the picture books, I think, helped create that in the inquiry processes, were that they were able to give information, give new information, which sort of fed learners' curiosity, but they also made
generated curiosity because they made questions very salient and meaningful to the learners. So just by way of example then, so this was one of the boys in the focus group saying, when we were reading The Boy Who Harnessed the Wind, I suppose I hadn't really thought about the fact that climate change is also affecting humans. That like took me by surprise. I suppose it made sense, but I just hadn't thought about it. So the story then is surprising, is contradicting, is giving new information. And this surprise throughout the data, this idea of surprise and shock, interestingly, was really seen as a positive thing by the learners. They liked being shocked, even when they were shocked because things were so bad. So this reference is, again, one of the students in the focus group. I definitely enjoyed the fabric lesson most because it opened my eyes. I was shocked. It made me realize why ethically made clothes are so expensive. I can see as well why it's hard to get those materials for companies, but it was really fun to test them out and build a need. So, you know, they've looked at the environmental impacts of fabrics, and this was related to the inquiry they did on the Lorax. She was shocked by how bad it was, but she enjoyed it. So she's that shock, that surprise is something that's positively experienced. So going back then to this idea that we started with, that perhaps wonder is a precursor to learning, I would suggest that the wonder is actually what comes out of learning. To almost sort of move that on its head, or at least it can be, that actually wonder, even active wonder, isn't so much a stick generating confusion which motivates you to go forward, but is more a carrot or a prize. That shock, that gives you a sense, that shock tells the learner, I've learned something new, it's increased my understanding, and I've got a sense of achievement. And you know, in terms of what picture books can do as well, I think it's that multidisciplinarity. So we're using picture books in philosophy for children, you're encouraging children to come up with their own questions, but really you want those questions to be philosophical, so that the answers are through discussion. Whereas what I liked in these more multidisciplinary inquiries, and where the picture books really supports it, I think, is that children come up with the questions and they can be in any discipline. So, you know, Clover and Emma, why do the people in the story change their mind? John and Ian, why was Africa left in poverty where smaller countries like England thrived? Maria and Felix, is it feasible to use wind to power the whole world? So, you know, really big questions, but in really different domains, and then providing ways of children satisfying these wonderings. So then the deep wonderings, then I think picture books also support that kind of deep wonder, that awe, because they go big and they go deep. So for example, one of the girls here, but I like the Oryx the most because it makes in like, it was the story that like it showed what can go wrong and how people can change, but it got a good message through. And it also showed how nice it was before, and how nice the world was before, like the world with the truffle trees. And if we help again the world, will it be nice and really happy? So, you know, even in these reflections on the books, you can see this, you know, these big questions, the happy world, the whole world, what it's like, how we've impacted. You can see how easily they come into the discussion in the classroom. And this was one of the teachers, again, talking about the program and saying, just looking at that last paragraph there, that how children could see that it's a global issue and it's something that connects us all. Again, the power of picture books, I think, to ask those really big, existential, deeper questions. And just to link then this sort of
deep wonderings, the link between dread and awe and wonder, and the sort of emotional charged character, I suppose. So Hume's conversion theory is that where we like engaging with tragedy because it evokes extreme emotions that, when that's done in an aesthetically rich way, gets converted to pleasure. So there's, Golga asks, is tragic pleasure one emotion? That actually there's a kind of cathartic bringing together of where we deal with tragedy in aesthetically rich ways. And I would say again that picture books were able to generate some of that more intense emotion related to deeper questions. So just to finish, this is going back to the start with the pictures, this is the picture that I would choose to think about wonder, because for me, it encompasses that sort of the massiveness of the sea and the tininess of human existence, and it being both kind of beautiful and awe-inspiring, but also slightly terrifying. And that's what I feel picture books are able to do. So why are they important in climate change education? So picture books provide those pleasurable, poignant spaces that generate those positive emotions, that motivate learners to think deeply, which we need in climate change education, but also that they can provide some of that kind of cathartic processing of the difficult emotions that climate change links with. So I'm going to finish there. Thank you very much, Rowan, for your very interesting presentation. May I invite this morning's speakers to take place here on the stage? We have half an hour for discussion, and I don't know if you have crossed questions for each other. So Claire, Michelle, Jelson, Rowan, if you want to each ask each other some questions to start with, then we can open discussion for with the public, or if the public has already some questions, we are already asking on the chat if there are some questions there. So feel free. Do you have any crossed questions or commentaries? Apparently not. You spell that one. Apparently, one of the topics which was in common, I mean, is that we are missing the obvious. So the obvious is our relationship with nature, but it's simply missing. It's disappeared. It's being fragilized, or we can't see it anymore. So, well, what I find interesting is that we often think of philosophically great or educationally great systems, how to fix the problem, but then it's something very simple we have to do. But the problem is how to do it. So this is, I think, something still to be, I don't know if thought, practiced, or discussed. Basically, it's what Ayrton Kanak says, that we have lost our connection, and given the fact that our culture has lost the connection, it's difficult to fix the problem. And yesterday we were discussing with Simone this very issue, but there is hope, because she detected that automatically people, at least in this classroom, were sensitive to this issue of our connection to nature. So I don't know if this could be something to be discussed or, thematized, but I don't know if there are any other questions. Please feel free of, yeah. Can I start? Yeah, of course, of course. Sorry.
Eu acho que essa questão, vou falar em português, essa questão que o Roberto colocou sobre a desconexão, que a gente, no fundo, estava tratando aqui o tempo todo, né, desconexão, pensando isso também, né, Roberto, a partir da educação, quer dizer, se a nossa sociedade é a sociedade da desconexão, e a educação é o processo pelo qual também a sociedade se espelha, né, quer dizer, a educação é um espelho da sociedade, eu acho que aqui a gente tem um problema muito grave, assim, principalmente se nós pensarmos nas crianças. Eu não sou especialista, nem trabalho com filosofia para crianças, ou, né, como muitos de vocês, mas eu tenho a impressão que o problema da educação passa por aí, por uma espécie de desconexão. Eu vim da Rowan falando, por exemplo, sobre a tese do Wonder, né? Essa ideia é muito interessante, porque essa reaproximação, sei lá, da criança com a experiência com a natureza, né? Que a gente vai encontrar, por exemplo, em Rousseau, né? Na tese, enfim, não vou aqui discutir a atualidade da tese dele, mas vamos dizer assim, no geral, é uma tese que hoje a gente podia dizer que pode ser útil para a gente pensar como é que a educação, ao invés de distanciar a criança, e, portanto, o indivíduo da natureza, ela contribui para essa conexão, né? E, então, eu acho que aqui a gente tem um desafio muito grande, né? As escolas, por exemplo, começa assim, por exemplo, como é que a escola é formada? As escolas, por exemplo, dos meios urbanos são formadas em meio tudo calçado, no meio de muro. O espaço escolar, o próprio lugar da escola é um lugar desagradável do ponto de vista que distancia a criança da natureza. E eu fiquei pensando também nesse livro do Richard Louv, não sei se vocês conhecem, que se chama The Last Child in the Wild. I don't know if you know this book. It's very nice. É como um livro, então seria em português A Última Criança na Natureza. Ele vai mostrar como, ele fala de um déficit de natureza, né, como uma espécie de uma doença, uma síndrome contemporânea, que é uma síndrome que faz com que a gente pense que nós temos agora a última geração que brincou na rua, por exemplo. A última geração que subiu numa árvore. A última geração que sabia que o leite vinha da vaca e não da caixinha, e que macarrão não dava em pé, né? Tinha que ser fabricado. Ou seja, nós temos aqui realmente, e claro, ele está falando isso a partir dos Estados Unidos, mas se a gente pensar mesmo no Brasil, já tem isso, né? Quer dizer, a gente está vivendo realmente gerações inteiras, gerações de crianças que estão sendo criadas longe da natureza, distante da natureza. Eu acho isso um prejuízo terrível. Se nós lembrarmos, por exemplo, do que a Rowan falou sobre o papel das emoções, por exemplo, na proximidade com a natureza, ou que o Jonas fala sobre o sentimento de responsabilidade, ou seja, um sentimento. Não tem como você pensar cuidado ambiental, educação ambiental, do meu ponto de vista, sem acionar esse tipo de coisa que é emotivo, que é afetivo, e isso vem da proximidade, né, da proximidade. Então, começa com o pet em casa, claro, né, assim, a expressão pet é muito ruim, mas enfim, com o teu companheiro doméstico, vamos dizer assim, mas isso aí é só uma porta que a gente tem que abrir para que as crianças possam ter, no fundo, todos nós, né, as crianças primeiro, um contato maior com a natureza. Eu acho que isso por exemplo, se nós pensarmos nossa geração que tem 40, 50, como isso foi importante para a gente, tomar banho num rio, saber o nome de uma árvore, saber que fruto é aquele, não sei, um monte de coisa que tem a ver com essa relação direta com a natureza, que eu acho que tem a ver com essa localização do nosso pensamento. Jelson, você quer traduzir? Pode traduzir ou não, você, por favor. Eu traduzo? Não. É por isso que você fica anotando tudo. Eu nem lembro, mas o próximo você vai traduzir. Vamos fazer uma dupla. Rowan and people and Claire and Simone and the others who don't understand Portuguese yet. Perhaps, yeah. Perhaps, yeah. Yes, exactly. So just to summarize the interesting things that Jelson said. So we live in a society of disconnection. So although we are always connected, we are disconnected from our roots. And somehow, as Kranaki says, this has become our mirror. So this disconnection mirrors our humanity, which also reflects in education. So Jelson had said he is quite concerned about our education and also the future of education.
because it appears that often not only the software of education, so what happens in classrooms, but also the hardware of education, so schools, etc., is disconnected from nature, from reality, from he quotes also what Rowan said, so a disconnection from wonder and from the roots of wonder. He mentioned Rousseau, who wrote very interesting things on our interest for the state of nature as being important also for educational purpose. And so the aim is to reconnect, let me say, and he also said that this reconnection has to be somehow a way of rebuilding our proximity to each other, to nature. And so in this sense, he mentioned Jonas, the issue of responsibility, and Jonas also mentions the feeling of responsibility, which has to be cultivated, and Jelson concludes by relating to what he said this morning about place. Proximity to place can be a way of maybe rebuilding sort of capacity, a responsive capacity as well, to feel and to tackle issues. He, for example, finally also mentioned this last child in the wild, and he says we are the last generation. Who knows? Because next generation won't know actually where milk comes from, where our clothes come from, and I think somebody of you also mentioned this. So we have to reconnect in the sense of rebuilding our proximity to others, nature, etc. Just to summarize. Yeah, Thank you. No. But it cansativo, So I will speak English first and very quickly, so I don't have to do a long translation. But for me, the problem is that we live in a model of exploitation of the earth, that our relation is very dualistic with nature because of the major systems that we are living in. So I think is a dramatic situation because we are like oppressed by this. So it's very difficult to change. We try in our schools, in the university, but actually we are like a drop in the ocean of exploitation and political destructive power. So I think there is no way to fight this if we don't get together and try to do this like single drops that become a glass, that become a, I don't know, a liter, and we can maybe change something. And yeah, it's like micropolitics against big politics. I think it's very political problem. The environmental science is a political problem. Bom, eu acho que todo mundo aqui entende inglês, mas o que eu falei basicamente é que, do meu ponto de vista, e até relacionando com o que eu falei, o problema ambiental é um problema político. E a gente fica lutando nas escolas, na universidade, né, como pequenas gotinhas no oceano, tentando fazer alguma coisa, enquanto tem um poder muito maior que nos oprime em diversos sentidos. E essa opressão, ela vai se expressar de diversas maneiras, e a crise ambiental é só uma delas. Então, assim, não tem outra forma de enfrentar isso sem ser, de fato, a gente juntar essas pequenas gotinhas, primeiro num copo, depois num litro, num balde, não sei, e tentar fazer alguma coisa. É a forma que a gente tem de lutar contra isso, né? De um modo micropolítico, mas é um pouco desesperador, porque
A gente sabe que existem forças políticas destrutivas muito maiores atuando e às vezes o que a gente faz parece tão pouco, né? Mas eu acredito em mudança. I believe in change. So that's keeping going on. I'll begin in English too. Thank you for your observation, Roberto, because I think it's really useful to pose what seems to be a simple question. And I think there is a simple answer that is also very complex. And I think it relates to what you both said around disconnect, but also the need for being together. And that space is important and place is important. And for me, I think fundamentally it comes down to relationships, not just relationships with the environment, but relationships with others. And I think what it requires is a repositioning of children. I think if we look at children, if we look at young children, very young children, and how they engage with place and space and one another and the environment that they're learning in, I think we could learn a lot from our observations of very young children. And I think that's not to suggest that we need to return to a state of nature like babies. But I think we could start to wonder, we could start to become more curious. We lose our curiosity. And we can't solve problems unless we have curiosity. We can't solve problems unless we collaborate. We can't solve problems unless we take stock of where we are. And until we can think carefully about how we are and who we are together, then it's problematic. And that for me requires us to think about status. And not status necessarily amongst adult groups, which is what we usually think about, but I think we need to start thinking about what children have to offer and diminishing the hierarchical status that we often have between children and adults. And that's, for me, the way that we can address getting back to grips with nature and elevating the status of nature again. Ok, pequena tradução, como... Sim. Não, pode fazer, se você anotou. Eu anotei bastante, né? Então. Não, mas é interessante porque ela retomou os conceitos trabalhados antes, né? Então, o estar juntos, a conexão é o lugar que foram mencionados antes. E ali ela acrescentou a questão do relacionamento, das relações, como não apenas a nossa relação com a natureza, mas também com os outros e com o lugar. Para fazer o quê? Para, basicamente, trabalhar educacionalmente para reposicionar as crianças. Mas este reposicionamento não é apenas o sólido reposicionamento educacional e tal, a gente vai fazer... Não, a gente aprende das crianças. Sobretudo, ela falou a partir de crianças jovens. Então, ali eu acho que a Claire está sugerindo uma verdadeira revolução educacional em que o professor, a professora aprende algo, que é o contrário do que a gente faz geralmente, né? Mas, então, esta mudança de postura educacional nos adultos é necessária para resolver problemas, né? Então, o que os adultos podem aprender é, basicamente, a partir do que as crianças podem oferecer. Então, basicamente isso achei muito interessante, sim. Até porque questiona nos adultos, né? Somos nós o problema. Já sabíamos, mas enfim. So, Rowan, do you want to react? Yeah. Well, one thing that's been playing on my mind recently that I think relates to the question is how much, thinking about education, just how much of the education that I do, and this is true generally,
happens in concrete classrooms sitting at desks. And recently I've been really trying as much as possible to bring classes, and I'm teaching adults, young adults predominantly, but many of them are students learning to be teachers, but bringing them outside and doing the sessions outside, and immediately everything changes. And it's, as a teacher, it's quite unnerving, I think, because you can't control noise, you can't control where people are looking or what they're doing. Not that you can do that in the classroom, but you feel like you're more in control in the physical concrete space of the classroom. And I think, I suppose, I think that just, it opens up a much richer experience. It's a much more natural way for people to exist and to learn. And I suppose just ignore, exactly, I would totally agree with what Claire's saying about relationships. I think relationships are at the key. And I think they're hugely influenced by the materials and the spaces that they're operating in. So, yeah, I suppose just perhaps to rethink education a bit, and yes, to see it maybe as, Biesta is really strong on this, but to see it as, more risky, the outcomes as being more uncertain, to embrace that, to let it happen in different places and spaces and contexts, and to be more open to what that dynamic leads to. And I think that does relate to our relationship with nature, from an education perspective anyway. Tá mutado, You're on? Roberto. Yeah, so. Yes. Period. Estava sem áudio, desculpa. Pode? A partir da experiência dela, então, de levar os jovens para ambientes externos, né, e ver, então, como eles se relacionam de modo diferente quando eles estão fora, que não estão num ambiente controlado, de barulho, enfim, isso faz com que eles repensem, né, as relações com a natureza, e também uma saída seria fazer educação em espaços diferentes, também uma educação que repense a ideia de risco, né? O que é arriscado você expor um jovem a determinada situação, mas basicamente seria pensar essa educação em espaços externos mesmo, mais conectados com a natureza. Não sei se você quer complementar, a resposta dela foi meio nesse sentido, assim. De uma educação incerta, no sentido de que a gente planeja, mas depois não é certo para onde a gente esteja indo, né? Que envolve riscos, né? Você não tem uma educação que não envolve um controle total da situação, como tradicionalmente a gente tem em sala de aula. A sala de aula é um ambiente controlado, e se você até faz um programa educacional que você coloque, exponha jovens a outros ambientes, você perde esse controle. Isso é arriscado, mas isso também pode trazer benesses de conexões e relações diferentes entre as pessoas e entre o ambiente. Vocês querem se aproximar ao microfone, só para que seja ouvido também aqui? O microfone está ali, só este aqui, então confio na antiga maneira, sim. Mas, obrigado. Obrigado, então. Okay, so my question is relating to Professor Rowan and Professor Claire as well. I'll try to join a bit what you have been saying in the presentation. So I wanted to bring up the question of time, specifically how these kids that we're speaking of have their daily schedules so packed and so neatly organized that they don't have the time to wonder, the time to figure for themselves and have that agency. I bring up this question because at least
in my mind, when I picture a parent or a teacher, they're always jammed up in time. For example, a parent trying to get their kid to school and get to work on time, and that kid might not be on that same timeline. They want to play, they want to do something else, and they're kind of forced into that, as well as a teacher that has certain content to be explained or exposed to the students in a certain timestamp, and that doesn't leave time for the student to sit with that content and really absorb it and wonder about it, or have the agency to create those relationships, especially with sustainability, for example. So thank you. Thank you. Tradução, sim, por favor. Autotradução, ainda bem autotradução. Eu perguntei para a professora Claire e para a professora Rowan a questão do tempo, principalmente porque as crianças que a gente, né, vem conversando sobre, elas têm uma rotina super organizada, que tem um tempo certo para fazer as coisas, e que às vezes isso não deixa tempo para essas crianças, né, terem esse processo de agência, esse processo de pensar sobre o que estão fazendo e se colocarem ali, né, como a gente gostaria na relação com a sustentabilidade. Eu coloquei como exemplo aqui tanto os pais que, como, né, na minha concepção, quando eu penso em um pai, é sempre alguém que está tentando, tipo, em um tempo certo, no horário, levar a criança para a escola, também chegar ao trabalho, e às vezes a criança não quer fazer isso, a criança está tentando fazer outra coisa, né? Tentando brincar, tentando explorar, e ela é colocada nessa, de forma estrita, nesse tempo adulto, talvez, e como que isso pode afetar o que a gente vem falando. Foi basicamente isso. Vai responder logo. Sim. Talvez. You can reply. Yes, quickly. I'll reply quickly. Yeah. I don't think the problem is one of time. I think the problem is one of priority and what we value in education and what we value for our children. I think I can speak about the Scottish context, and I've never been a teacher in another country. I think that there is no problem about things being packed. I understand parents have got lots of other things to do. School is the problem. Teachers are very good at creating work for themselves. Teachers are very good at filling the space because they are pushed towards assessment, perhaps standardised assessments and so on. Teachers need to learn to resist, and teachers need to have the courage of their convictions. They need to be brave, and they need to be able to say no when they're being told that they need to do more and more and more, and they need to make the space in the classroom context for asking questions, for inquiring. And if we teach children how to question, and if we teach children how to engage in inquiry and dialogue, then we become much more quick or efficient, to use a horrible neoliberal term. We become more efficient in our classrooms, where children have learned how to do the thinking, they've learned how to make connections, and then they apply that in other contexts. So I think it is a lie that teachers tell themselves, and I don't want to beat teachers because I was a teacher, I am a teacher, but it is a lie that they tell themselves that they are too busy for question and wondering. They just need to stop doing some of the rubbish that they do. I've seen teachers do a lot of nonsense. So they need to think more carefully. The people who create the curriculum need to think more carefully about what they value. And they just have to stand. It's very hard in Scotland to sack a teacher. It's really hard to make them redundant. So you have to go quite far before they'll stop you. So once that classroom door's shut, have the courage of your convictions and be brave and foster the inquiry and so on that you suggest we need.
Posso traduzir rapidamente o que a Clea acabou de falar? Então, falou que tem bons professores que têm que resistir um pouco mais, têm que ser um pouco mais corajosos para criar espaço para que a investigação aconteça e para que o tempo seja utilizado de forma diferente e até isto seria mais eficiente no resultado. Então, se a gente começar a investigar logo, as crianças se adaptariam mais e seriam mais eficientes. E talvez seja uma situação diferente no Brasil em relação à Escócia, mas na Itália também os professores têm liberdade de ensino, então em sala de aula eles que mandam. Então esta mudança é viável, é possível. Então ali eu não conheço ainda bem a situação aqui no Brasil, mas me parece que os professores no Brasil sejam em uma situação um pouco mais de vulnerabilidade em relação à liberdade de ensino. Mas enfim, me parece uma questão bem interessante. Sim. Obrigado, Claire. Talvez a Rowan. Rowan, do you want to? Yeah. Yeah, I mean, yeah, I suppose to echo what's said, I mean, it's true. So I was, creating these 11 lessons, 12 lessons of climate change, which was inquiry, cross-curricular. I mean, it dealt with like really core disciplinary knowledge questions like setting up a good science experiment. It dealt with visual literacy as well as climate change. So it's really covered a lot of curriculum areas, and it was, as I say, about 11 hours. And yeah, the teacher said, oh, it's great, but it'd be rare that I'd have that kind of time to dedicate to a subject like climate change. And exactly what Claire's saying about prioritize. I was thinking, well, 11 hours on climate change is a pretty big topic, compared to other aspects of the curriculum, which would get input every day. So I think there is a priorities question, but I think there's also, I suppose when we're thinking about climate change, I find this kind of horizons way of thinking that we think, well, how would things be in a perfect world? And then where are the spaces in the current world to improve things in a small way? So I think in a perfect world, this idea of the slow university, or things being done which are less fragmented, less output, less matrix oriented, and more kind of organic, deeper, richer, I guess would be ideal. And then perhaps in the interim, I think it is about looking for those spaces. And good multidisciplinary inquiry is definitely efficient and effective and meaningful. But I appreciate that it needs a lot of support, because integration, which climate change is always talked about in terms of a subject that's integrated into other curricular areas. And the reality is that to be able to do that, you need to have deep knowledge of the areas that you're integrating it into, and deep knowledge of climate change. And that's really demanding of a teacher, of teacher educators, of curriculum development. So I can see that actually I think the ideal is very possible, but I can see that it needs a lot of investment to get there. And in the interim, I suppose it is about just finding those opportunities, and perhaps, resisting, as Claire said, we're resisting poking, pushing bits in where we can, but recognizing that, the child comes home. Today, actually, I have 2 children who it's their first day back in school today, and they've come home with these timetables which allocates learning into these neat bands of 40 minutes or an hour or whatever, and I suppose recognizing that isn't how, that is a very sort of capitalist constructed way of organizing time that isn't necessarily intuitive to how we live or how we learn. Bom, resumindo o que ela falou, né? Ela
disse que às vezes é muito pouco tempo para se aproximar desses tópicos como mudanças climáticas. Ela deu o exemplo de uma turma com apenas 11 horas para tratar um assunto super complexo, né? E também nem todos os professores têm uma formação adequada, né? Um conhecimento da área, mas que o ensino, então, deveria ser feito de forma mais orgânica, mais profunda e não tão superficial, com muitos tópicos para ensinar e de modo superficial. Ela acha que o ideal que assim, essa ideia de ensino orgânico e profundo, ela é possível, né, que seria um ideal de ensino, mas precisa, então, de investimento e que essa questão de organizar, né, os schedules, como é que fala isso? Horários, é uma forma capitalista que a gente aprendeu de organizar a nossa vida, porque, de fato, né, tempo... a gente tem que organizar o tempo, né, senão não dá conta de todas as demandas, mas que ela acha que é possível fazer diferente, mas que isso demandaria, então, um investimento e, enfim, uma mudança aí para fazer com que as coisas sejam mais orgânicas. Não, obrigado. Tem o Wagner, que gostaria de colocar uma pergunta, depois tem o Joel, o Bruno, mas vocês dois têm que ser... Conhecemos os dois. Wagner, fique à vontade, obrigado. Que educacionalmente é errado fazer isso. Você... então estamos praticando que não isso. Peço desculpa. Bom dia para todas as pessoas. Eu sou o Wagner Amaral, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, aqui do Paraná. Muito feliz de poder estar aqui também, acompanhando, aprendendo. Mas eu acho que teria só um comentário e uma questão. Acho que Jelson levanta, acho que desde o princípio, né, Roberto também, levanta, acho que essa dimensão do reconhecimento daquilo que os povos indígenas vêm chamando das dimensões pluriepistêmicas, que não basta somente reconhecer Krenak ou o próprio Davi Kopenawa, Yanomami, são pessoas que estão circulando, né, nos espaços também acadêmicos, mas de reconhecer os diferentes saberes e ciências, reconhecer como ciência, para que a gente possa, então, aprender a dialogar. E aí, acho que tem essa coisa do saber, né? Os saberes indígenas não são ciências. Como é que estes sujeitos e sujeitas intelectuais podem nos ajudar a compreender esse mundo melhor, até porque estão resistindo há mais de 500 anos. Acho que essa é uma questão que acho que é um desafio muito grande para nós que estamos na universidade. E acho que uma outra questão que Michele me provocou, que Michele começou a falar a partir da educação de jovens e adultos, né? Trouxe Paulo Freire. Paulo Freire também parece que vai nos dizer do óbvio. Ele sempre fala da obviedade, né? Nem toda obviedade parece ser óbvia, né? Mas me parece que na educação de jovens e adultos, a referência do conhecimento se dá pela experiência desses sujeitos. São jovens e adultos que vivem, às vezes, sem as letras, sem compreender, decodificar. Eles não são analfabetos, são pessoas que não foram alfabetizadas. Então, como é que a gente pode, de fato, trazer conceitos tão complexos para a compreensão deste cotidiano dessas pessoas, jovens e adultas, diferentes e desiguais, das periferias, do campo, das ilhas, das terras indígenas, conceitos que são muito complexos na academia, mas que são vivenciados no cotidiano. Eu acho que é um pouco disso. Parece óbvia a pergunta, mas me parece que nem sempre é, porque há uma resistência de uma educação bancária, que deposita, que vem com conceitos prontos, e como é que você vem fazendo isso, como é que você vem pensando isso? É que eu estou aqui pensando nos conceitos aí do Anthropocene, né? Como é que a gente traduz? Acho que também o Viveiros de Castro tem uma tarefa grande no livro A Queda do Céu, né? Ele faz o prefácio,
E aí ele parece que nos convoca também, né, os não indígenas, a sermos tradutores. Então, como é que a gente aprende a ser tradutor de conceitos que são muito complexos? É isso. Eu peço para que alguém traduza, porque eu também não tenho domínio dessa língua. Roberto. É como que estamos na pauta da tradução, justamente, né? Mas muito obrigado, Wagner, pela dupla pergunta, né? Que nos questiona muito de... sorry, I have to translate to English. Yes. So, eu acho que sim. So, I think you are hearing... Yeah, because he is near of the microphone. camera. Right. So it's a double question. The first question arises from the several references to indigenous thinkers, indigenous perspectives, and what Wagner defined it as a pluri-epistemology. So it's the recognition of the equal dignity of knowledge and sciences. So this is something interesting, especially because normally science is the one science, Western science, which disregards other kinds of knowledge. And so his question is, how can this plurality of epistemic approaches help us understand better what's happening? So we are again the problem. First. The second, so referring to Michele's reference to Paulo Freire and the education of young adults or adults altogether, Wagner reaffirms that the greatness of Freire is the fact that he obviously he draws attention to what is obvious in education. What is obvious in education, but although it's obvious, it's not understood yet, is that when so young adults come to class having a baggage of experience which often is untranslatable in the terms or in scientific terms which are being worked in the classroom. So the question is, how can we become translators or help pupils become translators of their experiences, and these experiences can be relevant to what happens in the classroom, which I think also is very important. Yes, interesting as well. So I don't know if you want to, you dear speakers, want to reply. Eu queria... O tempo está muito curto, mas eu queria contar uma historinha muito rápida, né? O Wagner está aqui. O Wagner, a gente se conhece há muitos anos. Ele participou de um projeto de educação popular, né? Foi coordenador, sim, eu também era desse grupo, chamado APART, Associação Projeto de Educação do Assalariado Rural Temporário, no Paraná. Começou em 95, né? 94, 1993. Esse projeto foi muito grande aqui no Paraná, chegou a ter, sei lá, 6 mil alunos, numa época, né? Fazia-se grandes eventos, etc. E desse projeto, que era um projeto, então, que tinha como intuito o seguinte: você tinha que falar, no caso da Pastoral da Terra, falar com os boias frias, mas eles não sabiam ler nem escrever. Então, você precisaria, enfim, como é que você vai falar de direitos trabalhistas nessa época, mais de 93, né? Acidente de trabalho, fogo, enfim, na calamidade. E, então, começou-se esse trabalho inspirado em Paulo Freire. Esse projeto ganhou 2 vezes o prêmio do MEC, né, de melhor projeto de educação popular do Brasil, do Ministério do Trabalho, no Ministério da Educação, e esse projeto se desenvolveu em várias frentes, né? Então teve, por exemplo, o PART, que é projeto, PART do assalariado rural temporário, mas teve do PEPO, dos poceiros, projeto de educação dos poceiros, depois projeto de educação dos assalariados atingidos por barragens, o PABA, depois teve com as prostitutas, né, profissionais do sexo, lá de Londrina, e teve um chamado PERI, né, que o Wagner coordenou, que se chamava Projeto de Resistência, Projeto de Educação e Resistência Indígena. Quando o Wagner traz essa pergunta, isso aqui porque é interessante pensar que tem alguém aqui que é da academia, mas que também teve um trabalho de educação popular. E o Wagner trouxe uma questão que eu acho que tem a ver um pouco com isso, sabe, Wagner? Eu acho que a tua questão, ela é
ela tem a ver com uma certa dificuldade que nós que estamos na academia, que sabemos como isso aqui tudo funciona, como essas engrenagens são pesadas, rangentes, né? Como elas são difíceis de serem, e como isso aqui tudo se abastece muitas vezes dessas verdades todas, desses saberes todos, dessas ciências todas, e tem dificuldade de digerir isso, né? A gente tem muita dificuldade de digerir isso. Então, eu acho que você colocou uma questão muito, muito importante. Primeiro, o reconhecimento dos saberes, ou das ciências, né? E talvez eu estaria um pouco de desacordo, eu acho que saber é maior que ciência, né? Ciência é uma coisa muito, assim, sei lá, branca, europeia, moderna, etc. Então, talvez os saberes de vida que esses povos todos têm, que são hoje, de alguma forma você falou, estão por aqui, a gente fica citando, assim, né? Para tentar se aproximar, para tentar dizer que a gente valoriza. É um esforço, talvez, assim, muito mais retórico do que prático, mas, enfim, já, de alguma forma, tem um valor. No sentido, então, de dizer, eu acho que é por aí, a universidade, o mundo, as escolas, a educação, que é o nosso tema aqui, ela precisa se abastecer desta fonte. E o contrário disso é injustiça, né? Injustiça epistêmica, como a gente chama, que é a anulação desses saberes. No caso que eu falei aqui sobre justiça climática, a gente trabalha com justiça climática em duas perspectivas. Uma que é isso que eu apresentei aqui, por exemplo, que eu chamaria de distributiva, a perspectiva distributiva, que é a distribuição das responsabilidades, quem poluiu, quem não poluiu, etc. Mas tem também uma outra coisa que eu chamo de justiça no nosso livro ali. Aliás, o livro está ali atrás, tá, gente? Se alguém quiser, de graça, pode pegar. Quem não tem ainda pode pegar. Nesse livro, a gente trabalhou com a ideia também de justiça climática processual. A ideia do processo é o seguinte, é que a pergunta tem que ser feita também sobre quem participa dos processos de tomada de decisão, de deliberação, por exemplo, sobre questões climáticas hoje no mundo. Exemplo, COP30. Ou seja, ou a COP30 vai incluir as vozes negadas, essas vozes aí, que são as vozes de resistência histórica, ou a COP30 vai ser um fracasso. Né? Porque ela vai ser feita por quem passa de carro blindado por cima daqueles esgotos de Belém e não vai ouvir as pessoas que estão lá, as comunidades indígenas, etc. Por isso a participação, né, a gente sabe, vai ter lá a cúpula dos povos, a CNBB está organizando os movimentos sociais para que a participação dessa sociedade civil, vamos dizer assim, em termos gerais, possa de alguma forma trazer algum tipo de impacto lá dentro, como foi, por exemplo, eu acho, a Eco 92. A Rio 92 foi o que foi, porque teve participação, no caso do Brasil, vocês lembram que em 88 foi a Constituição, havia um grande caldo naquela época de participação popular que levou à Constituição de 88, a eleição de 89, e, portanto, em 92 a gente estava muito abastecido, né, vamos dizer assim, de uma série de coisas que fez com que, de alguma forma, isso repercutisse, se não assim nas decisões, pelo menos no modo como aquilo foi discutido, como o problema apareceu. Então, a primeira coisa que eu acho que é isso, a gente tem que pensar justamente na justiça climática em termos processuais para incluir essas vozes nas tomadas de decisão sobre que mundo nós queremos, sobre como é que são sabe, e esses mais vulneráveis, o cara que mora na beira do rio, o cara que mora nas regiões de seca, ele tem que participar dos processos de decisão. E a outra, que eu acho que é por isso que eu dei o exemplo da PUCPR, enfim, dessas coisas todas que eu estava dizendo, é também pensar a inclusão da educação popular. Eu acho que a gente também, num evento como esse, que nós estamos trabalhando com educação, a gente não pode reduzir a educação a essa educação da escola, né? A educação que se dá dentro de uma sala de aula ou mesmo dentro de uma escola. A gente tem que também ampliar a noção de educação. A educação é uma coisa, é um processo muito maior, é um processo de toda a sociedade. E há muitas iniciativas de educação popular, por exemplo, que a gente às vezes fecha os olhos, né? E essas iniciativas, elas têm que também ser valorizadas, porque elas também contam muito, e talvez até mais, quando a gente trata desses temas que nós estamos tratando aqui, porque, por exemplo, sei lá, a educação que é feita nos acampamentos e assentamentos do MST, por exemplo, né? É um processo de educação que envolve, sei lá, agroecologia, que envolve seleção de semente, cuidado com, sabe, com a terra, com a água, enfim, eu acho que ali você tem, por exemplo, muito mais abertura para esse tipo de assunto que nós estamos tratando aqui, do que, por exemplo, aquilo que se dá numa escola de uma elite aqui de Curitiba, né? Nada contra, assim, a gente trabalha com isso também, mas quer dizer que a gente tem mais dificuldade numa escola assim do que, por exemplo, se a gente estiver pensando a educação que se dá nesses outros espaços educativos. Então, eu acho que é pensar também a educação para além daquilo que é o formal da educação, incluir movimentos de todo tipo que fazem, eu acho, também muita diferença nesse debate. Então, duas coisas, quer dizer,
pensar a educação para além da sala de aula, pensar a educação para além da formalidade da educação e pensar as vozes que são caladas, né, essas vozes aí dos povos tradicionais, enfim, tudo isso que inclui essa expressão, como partícipes também desses processos, principalmente de tomada de decisão. Bem rapidinho, só bem rapidinho. I was just wondering, I was thinking that we have to think about education, not only in the formal system, for instance, in the schools or in university, but we have to open our mind to include the experience of our, I don't know, movements, social movements, or for instance, NGOs, for instance, because of Wagner and we have a very nice experience with a project of popular education here in Brazil, with including with the indigenous people. So I believe that we have to include in our discussion this idea of the education, not only to think about schools and you know. And the other thing is about the participation of we say in Portuguese, traditional peoples. It means the indigenous, the quilombolas, and the others, in the process of decision. For instance, in the I was thinking about COP30 in Belém in November, and I was thinking that we have to open the conference to the participation of this kind of people, because they know more than all of us how to live, how to resist in this system. So that's I think it's Vou responder rapidinho, Wagner, mas assim, essa pesquisa é uma ideia inicial, né? Eu não tenho nada muito elaborado para falar sobre isso, mas eu penso que educar jovens e adultos num contexto de antropoceno seria justamente fazer um mapeamento é uma coisa trabalhosa, mas teria que ser feito. De cada comunidade você vai se aproximar, seja uma escola, seja uma aldeia indígena, enfim, os indígenas não precisam, eles têm que nos educar sobre isso, né? Mas a partir do contexto, do conhecimento cotidiano dessas pessoas, começar a construir um conhecimento junto com eles, porque, né, a gente, Paulo Freire não tem isso de transmissão. A gente constrói juntos nós vamos chegar a um consenso aqui sobre o que está acontecendo, né? Então, eu vejo muito, assim, essa questão da mudança climática como algo que pode ser sempre o caminho inicial para a gente falar do antropoceno. Porque as pessoas estão experienciando essas mudanças. Enfim, eu converso com várias pessoas, motorista de Uber, eu moro no interior de Minas Gerais, então eu conheço razoavelmente o contexto rural da região que eu moro, converso com as pessoas de lá, e todo mundo está percebendo que o clima está mudando. Não é uma coisa assim que eu chegarei com o conhecimento. Não, todo mundo já teve essa percepção que as coisas estão mudando, que o clima está ficando mais severo, que os eventos climáticos estão mais severos. Então, a partir dessas vivências, eu penso que a gente pode começar a construir um conhecimento coletivo sobre o que está acontecendo. E aí também, num exercício imaginativo, extrapolar, né, a ideia da catástrofe também, pensar na catástrofe, como se preparar para a catástrofe. E claro que isso aí é algo que o Jonas também nos traz, né, a heurística do medo, né, a gente pensar cenários catastróficos, e também quando eu escrevi esse texto eu estava pensando no Jonas, né, então a gente pensar esses cenários, mas construir junto com essas pessoas de acordo com os seus contextos, né, e também essas pessoas, de certa maneira, realizar uma espécie de construção coletiva de uma consciência que entende que o que nós estamos sofrendo é fruto das relações de poder. I will translate very shortly. I said, I believe that we have to do very contextual education. I live in countryside in Minas Gerais, so I perceive that people know that the climate is changing. And they know about what is happening from their experience. So we have to work with this kind of context. Is very
it's difficult because if we want to do a very meaningful education about this subject, we have to mapping the context before and to use these meanings to build together a knowledge. Yes. This is an outsider's perspective. It strikes me from what you say that much of the experience that Indigenous communities are experiencing when they're trying to access the platform to make decisions and to participate is exactly what children experience. So they're infantilized. So I think the first thing is to stop infantilizing the communities that we want to participate in the conversations. And then with respect to the second part of the question about how we translate or how we help translate what teachers or the teachers are trying to communicate and what the young people are bringing to the context, I think the very simple answer is that teachers need to learn to listen, and that we need to create space for listening, and that will facilitate, in some sense, participation and engagement, and we have to listen to what is not said as much as what is said. So we create space for voice, and we create space for listening, and then action follows from that. But it's important that we don't infantilize the people that we want to engage with. A gente está já com o tempo esgotado, mas rapidamente Claire colocou que a gente infantiliza muito as crianças, né? Nesse tipo de debate, que na verdade o que acontece com as pessoas indígenas ou com populações originárias não são ouvidas, não participam dos processos, a mesma coisa com as crianças, a gente tem que aprender a ouvir as crianças, parar de infantilizar, e parte disso, né, parte do processo é aprender a ouvir o que é dito e o que não é dito, e criar um espaço de escuta, então, para que a gente possa construir algo juntos. Rowan, do you want to add some final remarks before saying goodbye? You are without microphone. There we go. Sorry. Thank you. No. I suppose, I mean, it's such a complex question that needs actions and responses at so many different levels. I suppose just to add to what everybody said is maybe the kind of the question. I mean, again, but Gert Biesta talks about education as, you know, one, socialization, qualification, and subjectification. And I suppose that piece around qualification, that, you know, one of the issues is that, of course, Freire very much emphasizing this, that education isn't just about personal growth and fulfillment and knowledge. It's also about being a ticket. And I think it's not just, you know, about valuing knowledge, creating spaces for knowledge, but also actually reflecting that knowledge in those power mechanisms like assessment and, you know, what's valued and reward. And I mean, that's the kind of the power structures, I suppose, around education. And I think it needs to be addressed at all those levels. So yeah, that's short answer to a really complex question, I think. Yeah, thank you, Rowan. Just to translate quickly, Rowan chamou a atenção para questões que foram faladas, então o processo de subjetivação, o processo de qualificação, acho, no sentido profissional, que são objetivos educacionais, mas a educação não é só isto, também refletir acerca do conhecimento, engajamento em valores, e como a Michelle levantou, significa questionar, criticar, revisar as relações de poder que tem em âmbito educacional. Eu acho que então foram feitas várias colocações, agradeço muitíssimo aos palestrantes.
Só para falar que temos pouco tempo para o almoço, mas porque temos que recomeçar às 2 pontuais, porque tem compromissos online, né, do YouTube, que manda, né, a tecnologia manda, mas enfim, a gente vai para o Prédio Verde, aqui atrás, a Muna vai nos conduzir. Mais uma vez, agradeço muitíssimo, peço desculpa se tem perguntas que foram, mas tem tempo para então, vocês conversarem a respeito. O buffet no almoço dá para perguntar. Yes, so we have to close and we have to go to the restaurant. It's in the PUCPR, at the PUCPR, because we have to be back on time at 2 o'clock, but it's feasible, so. Thank you. Bye-bye, Rowan. Thank you so much. We'll keep in touch. Thank you. Nice to meet you. Bye.